Declaro abierta la cuarta reunión del 49º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Continuaremos con el segmento de alto nivel y tengo el honor de dar la palabra a Su Excelencia el señor Carlos Alvarado Quesada, presidente de Costa Rica, por video. Su Excelencia tiene la palabra. Señor Presidente, señora Alta Comisionada para los Derechos Humanos, señoras y señores, la ruta valiente, ilustrada y humanista es la paz. Hoy, la acción de mayor coraje que puede tomar un líder es la de retirar a los soldados de vuelta a sus familias y no la de matar. En solo 4 días, más de 300.000 personas de Ucrania han dejado sus hogares y hoy son refugiadas. Como si no hubiera sido suficiente la pandemia que sufrimos desde hace 2 años, el impacto económico de esta guerra ya se hace sentir en todo el planeta. ¿Qué demostración más necesitamos de que la economía del petróleo y del gas están matando al planeta, a su biodiversidad y elevando su temperatura? También ya manifiestamente matándose los hombres unos a otros. La peor amenaza de seguridad del planeta lo sigue siendo la destrucción misma por la acción del hombre, que es lo mismo que decir que la peor amenaza sobre la tierra es la propia insensatez humana. El devenir de la humanidad en esta disyuntiva pareciera depender de un hombre, quien podría salvar algo de su lugar en esta, si decidiera ya retirar a sus soldados y sus tanques. Y si no, de lo que haga la humanidad para corregir su cauce. Costa Rica, como democracia sin ejército desde hace más de 70 años, rechaza cualquier acto unilateral de fuerza contra un Estado y condena enérgicamente la agresión de la Federación Rusa contra Ucrania. La intervención militar es una afrenta a la Carta de Naciones Unidas y una violación flagrante al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos. Este Consejo y toda la comunidad internacional debe abocar sus esfuerzos para un cese inmediato de las hostilidades y fortalecer y mantener los mecanismos de diálogo y negociación para prevenir una mayor escalada del conflicto. Señor Presidente, el Consejo de Derechos Humanos se ha consolidado como el espacio multilateral donde el diálogo, el respeto y el consenso prevalecen. Aquí, cuando resulta necesario, se respeta el derecho al voto, a diferencia de muchos lugares del planeta, donde el derecho al sufragio es inexistente o se restringe con leyes autoritarias o silenciado arbitrariamente a opositores, a la prensa y a los defensores de derechos humanos. En 2021, el Consejo adoptó una de sus más cruciales resoluciones desde su creación, la Resolución 4813. El reconocimiento del derecho humano a un medio ambiente sano, limpio y sostenible. Este fortalecerá la protección, disfrute y ejercicio de los derechos humanos en todo el mundo. Además, aumenta el resguardo del medio ambiente y de las personas que luchan por preservar recursos naturales que nos permiten vivir dignamente en el planeta. En el contexto del debate por discriminación racial, Costa Rica resaltará cómo el Foro de Afrodescendientes se erige como una pieza importante del engranaje multilateral para construir conjuntamente sociedades más prósperas, accesibles y equitativas, y esperamos un debate rico que alimente la construcción de políticas públicas, normativa y espacios de diálogo para combatir la discriminación racial. Además, las mujeres, adolescentes y niñas, las personas con discapacidad y los defensores de derechos humanos
necesitan de nuestro firme compromiso para incrementar la protección y promoción de sus derechos humanos. Confío en que esta sesión sea capaz de catapultar avances para estas poblaciones, así como compromisos de los estados. Señor presidente, en Costa Rica, cualquier persona, sea relator especial, experto independiente, activista de la sociedad civil, periodista, defensor de derechos humanos, etc., ha tenido y seguirá teniendo las puertas abiertas para visitarnos, para transitar y reunirse libremente con quien así lo desee, sin condiciones ni supervisión de ningún tipo por agentes estatales. Porque eso fomenta la crítica, la autocrítica y por ende nuestra capacidad de progreso. Costa Rica ha sido y será siempre un ferviente defensor del multilateralismo y de una arquitectura internacional puesta al servicio de la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible y la protección de los derechos humanos de todas las personas, especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, aquellas que no tienen voz o aquellas cuyo grito desesperado se pierde en el bullicio de las armas. Esta posición histórica de mi país es el basamento de nuestra aspiración a ser miembros de este Consejo en el periodo 2023 a 2025. Es también el eje de nuestro compromiso frente a la comunidad internacional y la esencia de nuestra labor en la construcción de la paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Su Excelencia. Tiene la palabra Su Excelencia Geoffrey Onyeama, Ministro de Relaciones Exteriores de Nigeria. You have the floor. Mr. President, Your Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, at the outset, let me on behalf of the government of Nigeria congratulate His Excellency, Mr. Federici Villegas, for your well-deserved election as the President of the 16th cycle of the Human Rights Council. I take this opportunity to also congratulate other members of the Bureau for your elections. As you assume the responsibility of leading the work of the Council for the year 2022, please rest assured of Nigeria's unwavering support and cooperation in carrying out your mandate. Mr. President, tackling insecurity is one of the cardinal priorities of the Nigerian government, as peace and security are essential guarantees for the enjoyment of human rights and fundamental freedoms. To this end, the Nigerian security forces have continued to adopt appropriate measures to address the security challenges occasioned by terrorism and other acts of criminality. In its sincerity of purpose and commitment to the rule of law and the advancement of fundamental freedoms of its people, the government of Nigeria has embarked on tailored programs and projects, including the recently launched Integrated National Security and Waterways Protection Infrastructure, the Deep Blue Project, designed to secure Nigerian waterways to the Gulf of Guinea, as well as the massive recruitment of personnel into the Nigerian security services. Mr. President, combating illicit financial flows and ensuring the recovery and return of illicitly acquired assets have the potential to generate enormous resources for our economy and alleviate poverty as we continue to address the debilitating effects of the pandemic. Corruption across national borders has negatively impacted the peace, stability, and growth of many developing economies. It has deprived national governments of resources needed to upgrade livelihoods and alleviate poverty. This has also contributed to the rise of irregular migration, with far-reaching implications for the countries of origin, destination, as well as the host countries. Nigeria therefore underscores the need for solidarity and synergy among member states to stem the tide of illicit financial flows and ensure the unconditional repatriation of proceeds of corruption to countries of origin. Mr. President, the reason for the Durban Declaration and Programme of Action to vigorously combat racism, racial discrimination, xenophobia, and related intolerance has sadly
not been achieved 20 years after this important milestone. It is therefore imperative for states and other stakeholders to demonstrate real commitment to the effective and comprehensive implementation of this important document as a strident reminder of our commitment to the global fight against racism and racial discrimination, including the spread of fake news, hate speech, and incitement to hatred and violence. Nigeria strongly condemns all forms of racism, racial discrimination, xenophobia, and related intolerance, and reaffirms its unequivocal commitment to the effective implementation of the Durban Declaration. Mr. President, I also wish to take this opportunity to reiterate Nigeria's commitment to the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms in accordance with the Universal Declaration of Human Rights. The promotion and protection of human rights are key elements in the march to sustainable peace and security, as well as the attainment of the Sustainable Development Goals. Nigeria will continue to uphold the tenets of democracy and the principles of the rule of law and good governance. Mr. President, as I conclude, may I also underscore the importance of avoiding the politicization of human rights issues and the doublespeak that's found often in the international human rights system and advocacy. They are not synonymous with the ethos of multilateralism, and they are largely counterproductive to the time-honored principles of human rights. We remain assiduously committed to sincere international cooperation and respect to the sovereign equality of all nations as enshrined in the United Nations Charter. Nigeria will continue to deepen its commitment to multilateralism and promises to remain seized with the promotion and protection of human rights across the globe, particularly in its engagement with the Human Rights Council. I thank you for your kind attention. Muchas gracias. We have now in the list the Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic that was here just minutes ago. So we will move to... Could I ask, please, if the Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic... I don't see him, so agora então gostaria de dar a palavra a Sua Excelência, a Senhora. No? So Guatemala, let's go. Guatemala, it's not there. Just a moment, please. Un momento, por favor. Então, gostaria de dar a palavra a Sua Excelência, a Senhora Adalgisa Albertina Xavier Reis Magno, Ministra de Assuntos Estrangeiros e Cooperação do Timor-Leste. Bem-vinda. Tem a palavra, senhora. Desculpe, o microfone, por favor. Sua Excelência, Presidente do Conselho dos Direitos Humanos, Dr. Frederico Villegas, distintos colegas e embaixadores, minhas senhoras e meus senhores. É com particular honra que participo no segmento do alto nível da 49ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, em nome da República Democrática de Timor-Leste, e desejo desde já congratular o senhor embaixador Frederico Villegas pela recente eleição como presidente deste Conselho. Antes de iniciar a minha intervenção, manifesto a profunda preocupação e tristeza que Timor-Leste sente ao acompanhar a situação atual na Ucrânia. Como uma jovem democracia que experienciou e testemunhou as consequências da ocupação, Timor-Leste reconhece que a guerra não traz benefícios, pelo que encoraja todas as partes do conflito a estabelecer um diálogo diplomático,
de forma a que seja implementado um cessar-fogo imediato. Durante este difícil período, apelamos ao respeito pelos direitos humanos e pelo direito internacional humanitário. Minhas senhoras e meus senhores, a Constituição da República Democrática de Timor-Leste, que assinala os 20 anos de existência no próximo dia 20 de maio, reflete a importância e a singularidade da proteção dos direitos humanos. Relembro também que, durante a luta pela independência, o povo timorense experienciou graves violações dos direitos humanos, pelo que foi irrefutável o apoio da comunidade internacional. É assim imperioso sublinhar a atenção e o trabalho da Comissão para a Situação dos Direitos Humanos em Timor-Leste desde 1992 até 2005. Deste modo, a Constituição, as leis, as políticas e a política externa do meu país refletem toda a nossa história sem nunca descurar a essência dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Timor-Leste tornou-se um exemplo de um país que enfrentou com sucesso os obstáculos de transição à paz e à justiça, preservando o respeito inabalável pelos direitos humanos. Os direitos humanos, a paz, a segurança e o desenvolvimento estão profundamente interligados e reforçam-se mutuamente. Como defensor do ODS 16, Timor-Leste está focado na contribuição para a promoção da paz sustentável e a concretização da Agenda 2030. De igual modo, tenho ainda a honra de salientar a mais recente participação do meu país no terceiro ciclo do Mecanismo da Revisão Periódica Universal em janeiro de 2022, como exemplo do nosso compromisso para com os mecanismos de direitos humanos. Minhas senhoras e meus senhores, Timor-Leste reconhece que não podemos falar de direitos humanos sem colocar especial ênfase nos direitos humanos das mulheres. Entre os esforços do governo na promoção da Agenda da Igualdade de Gênero, destaco a existência da Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão e a adoção de várias políticas, tais como o Plano de Ação Nacional sobre Mulheres, Paz e Segurança e o Plano de Ação Nacional sobre Violência Baseada no Gênero. Importa sublinhar ainda que as mulheres representam 40% da composição do Parlamento Nacional de Timor-Leste. No que respeita também às prioridades da Agenda Nacional, importa evidenciar os esforços nacionais e progressivos para um sistema de proteção infantil que garanta o respeito dos direitos das crianças e aumente a sua participação em todos os aspectos da sociedade. No quadro do cumprimento deste desiderato, destacam-se os programas de promoção e facilitação do acesso ao registro de nascimento, o acesso à educação e a combate à violência contra crianças, incluindo a elaboração do Código da Criança que proíbe castigos corporais. De uma forma complementar, em 2021, Timor-Leste criou o Instituto de Defesa dos Direitos da Criança, que sucedeu à Comissão Nacional dos Direitos da Criança. No mesmo ano, Timor-Leste endossou a Declaração da Escola Segura, que visa proteger a educação em conflitos armados. Na resposta dada a alterações climáticas, Timor-Leste está empenhado em integrar os direitos humanos nas leis e políticas ambientais, bem como envolver a sociedade civil nos processos de tomada de decisões ambientais, com o objetivo de construir resiliência a partir dos efeitos catastróficos das mudanças climáticas. Minhas senhoras e meus senhores, não poderia deixar de realçar
a temática da pandemia da Covid-19, que evidenciou a fragilidade de 3 direitos básicos: o direito à vida, o direito à saúde e o direito à liberdade de circulação. Permita-me vangloriar os esforços do governo de Timor-Leste que com os vários parceiros implementou medidas de combate à pandemia da Covid-19, observando sempre os princípios da necessidade, proporcionalidade e não discriminação. De igual modo, o Plano de Recuperação Econômica de Timor-Leste, adotado em 2020, contém uma estratégia que dá prioridade às pessoas e ao respeito pelos direitos humanos. À luz do exposto, é possível concluir a importância da solidariedade internacional nesses momentos de fragilidade. 20 anos após a restauração da sua independência, Timor-Leste cresceu e consolidou-se com um país firmemente empenhado na promoção e proteção dos direitos humanos. E, portanto, com a confiança de poder servir e contribuir para o trabalho do Conselho dos Direitos Humanos, que Timor-Leste se candidata a membro do Conselho dos Direitos Humanos para o período de 2024-2026. Ciente dos desafios, o meu país tem um forte compromisso com a promoção e proteção dos direitos humanos e com o papel fundamental que o multilateralismo desempenha. Caso Timor-Leste seja eleito pela primeira vez como membro, esta eleição irá contribuir de uma forma distinta para o trabalho do Conselho de Direitos Humanos, assim como reforçar a visão do Conselho de ser um órgão representativo da diversidade dos países que o compõem. Timor-Leste conta com o vosso apoio. Obrigada. Muito obrigado, Excelência. And now I give the floor to the distinguished Foreign Minister of the Czech Republic. I invite him to address the Council. His Excellency, Mr. Jan Lipavsky. You have the floor. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen. It is a great honor to address the Human Rights Council for me for the first time. Priorities of the new Czech government indisputably lie on the side of the protection and promotion of human rights, both at home and worldwide. I would like to express special thanks for the work carried out by High Commissioner Michelle Bachelet and her office. The Czech Republic has and always will support her independence and the comprehensive human rights mandate. I wish to reaffirm that the Czech Republic will continue to provide voluntary financial contributions to the High Commissioner Office, and I hope that others will follow suit. Mr. President, we attach great importance to supporting adequate and timely responses to human rights violations and abuses wherever they occur. We believe that it is the core business of the Council. All country situations should be treated on equal footing without discrimination. Given the extraordinary circumstances, allow me to address the human rights situation of our utmost concern in Ukraine. Slava Ukraine, glory to Ukraine, can be heard these days all over the civilized world that is witnessing an unprovoked, unprecedented military aggression of Russia against Ukraine, a flagrant violation of international law and the core principles of the international rule-based global security. We all admire the impressive bravery of the Ukrainian people fighting back against Putin's Russia. Ukrainians are not and should not be alone. The Czech Republic and other countries are stepping up their support to Ukraine. Drastic times call for drastic measures and concrete deeds and actions. Political statements are no longer enough.
Russia and Belarus have been systematically fighting all people who made a choice of liberty, dignity, and democracy. This is true for inside their own countries as well as for the so-called close neighborhood. The Czech Republic has always advocated for democracy and expressed support and solidarity with people fighting for it. Now, more than even before, we don't stop repeating that we are standing firmly by the Ukrainian people. We deplore loss of human lives, and we are denouncing all human rights violations on the Ukrainian territory by the Russian military. According to the latest figures from the Ukrainian Ministry of Health, Russian occupation forces killed 352 civilians, including 14 children. Conducting an offensive operation in Ukraine, the Russian occupiers used methods of combat prohibited by international humanitarian law, such as wearing uniforms of the Ukraine military police, stealing ambulances and police cars, or using children and women as human shields. In many cities and towns, apartment buildings and infrastructure facilities have been massively damaged by occupiers' shelling. In places like Kiev, Kharkiv, and elsewhere in Ukraine, every night people sleep in shelters, women give birth in metro stations, while trying to stay safe from Russian bombs and rockets. Leaders, their associates and military commanders of Russia and its closest ally and collaborators, Belarus, must be held accountable. Vladimir Putin and Alexander Lukashenko will lose this war. We hope that the Russian and Belarusian government will be then once again be led by people who believe in democracy and human rights. Mr. President, the Czech Republic is grateful to you and the whole Bureau for steering the Council towards a prompt and rightful reaction to that full-scale horrifying assault of Russia on Ukraine. We call on Russia to end the unjustified attack, end the violence, withdraw its forces from Ukraine, and start respecting international law and human rights law. With that in mind, the Czech Republic has supported the Ukraine initiative to call an urgent debate on Russia attack on Ukraine and establish an independent international commission of inquiry to investigate all alleged violations and abuses of human rights. While we are mostly preoccupied with the situation in Ukraine, we must also not forget our human rights situation of concern around the world. In China, fundamental freedoms such as freedom of expression and freedom of religion or belief are being severely restricted. We are seriously concerned about the human rights violation against minorities, especially in Xinjiang, Tibet, and in Mongolia. We urge the Chinese authorities to close down the political education camps, and we call for an immediate release of all human rights defenders, journalists, and lawyers who have been detained for exercising their basic rights. In Cuba, hundreds of people are being detained simply for expressing themselves freely. Many of them have already been harshly sentenced. Such actions by the Cuban government to repress, punish, and intimidate all forms of dissent and public criticism are unacceptable. We are also seriously concerned about the situation in Venezuela, Myanmar, and Afghanistan. The Human Rights Council must continue addressing these situations. Ladies and gentlemen, let us never forget why we are here. Not for procedures, not for speeches. We are here to try our best and help people in this world who were not fortunate enough, whose human rights are violated, whose human rights we have to fight for. Thank you, Mr. President. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency. Y ahora tengo el honor de darle la palabra a Su Excelencia Mario Adolfo Búcaro Flores, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala.
tiene la palabra. Señor presidente, es un gran honor dirigirme al Consejo de Derechos Humanos en nombre del doctor Alejandro Yamatei, presidente de la República de Guatemala, y al haber sido nombrado recientemente como ministro de Relaciones Exteriores. Expreso mi satisfacción por la elección del embajador Federico Villegas como presidente de este Consejo y ofrezco nuestro irrestricto apoyo a las labores que dirige. La Constitución Política de la República de Guatemala es categórica en establecer que el Estado garantiza y protege la vida. El gobierno asume esa protección y asegura la promoción plena y la vigencia y la defensa de los derechos humanos para que sea la guía en la toma de decisiones en los distintos ámbitos de la acción pública. Han transcurrido 2 años desde la toma de posesión del doctor Alejandro Yamatei y me complace compartir con ustedes los logros que hemos alcanzado a pesar de los distintos desafíos estructurales que han sido causados por esta terrible pandemia del COVID-19, así como todo lo que tenemos planificado para este año 2022. Se han orientado esfuerzos tan importantes en el diseño y respuesta a las necesidades de nuestra población para generar el desarrollo en nuestras comunidades, particularmente en los sectores más vulnerables de nuestro país, lo cual incluye a mujeres, niños, niñas, jóvenes, personas de edad y poblaciones indígenas y migrantes, que son parte importante de nuestra sociedad. La migración es un derecho. Para Guatemala es una prioridad, especialmente la atención integral y el fenómeno migratorio que tiene especiales consecuencias que necesitan políticas especiales para atender esas causas que generan la migración irregular, incluyendo, en ese sentido, el Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sureste de México. Guatemala es un país de origen, tránsito, destino y también de retorno, pero nuestros principios siempre han estado enfocados en el pleno respeto a los derechos humanos y especialmente a la de nuestros migrantes, independientemente de la condición migratoria que tengan, y es por ello que hemos ampliado el fortalecimiento de nuestros servicios consulares e identificado vías regulares de migración, programas de trabajo temporales que brindan esperanza a nuestros connacionales y en especial a muchos hermanos que también migran por nuestro paso por Guatemala. Vivir en armonía e igualdad es indispensable para nuestro gobierno, el cual promueve los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas con un enfoque multicultural, intercultural y en el espíritu que ha llevado a cabo a través de los distintos procesos de capacitación, participación ciudadana y, por supuesto, respetando los saberes ancestrales y los derechos de los pueblos indígenas y, en especial, nuestra identidad cultural y la cosmovisión maya. Hacemos un llamado a todos los estados a comprometerse con la plena implementación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, especialmente con la resolución correspondiente ante este Consejo. Continuaremos trabajando e impulsando medidas para potenciar su participación en el sistema de Naciones Unidas y que sus derechos sean reconocidos universalmente. Asimismo, Guatemala se congratula por la creación del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes y reitera su apoyo a la necesidad de elaborar una declaración universal que promueva el pleno respeto de los derechos humanos. Señor presidente, las terribles consecuencias derivadas de la pandemia del COVID-19 nos han presentado nuevos desafíos. La cooperación y la solidaridad internacional son imprescindibles para derrotar esta pandemia y así contrarrestar el riesgo de perder décadas de avance en materia de desarrollo humano y para que nadie se quede atrás. Los retos son oportunidades para crecer. Seguimos luchando y nos sentimos alentados cuando el apoyo de la comunidad internacional se manifiesta. Guatemala agradece a todos los países amigos que han brindado asistencia incondicional para vacunar y atender a nuestra población. Por esa razón, nuestro país siempre ha manifestado una vocación hacia el multilateralismo como uno de los ejes centrales del cambio como símbolo del desarrollo. Guatemala no se detiene y hemos impulsado un Plan Nacional de Reactivación Económica, el cual busca fomentar la inversión extranjera y el comercio exterior, en especial la atracción de turismo hacia nuestro país. Señor presidente, Guatemala concede gran importancia al fortalecimiento del Estado de Derecho
El gobierno es respetuoso del orden jurídico nacional e internacional, garantizando la separación y la independencia de los poderes del Estado. Asimismo, mi país mantiene y respeta sus compromisos como miembro fundador de las Naciones Unidas y plenamente comprometida con el fortalecimiento de los órganos que componen este sistema tan importante, y continuará trabajando en una política abierta de cooperación con los mecanismos de este Consejo y el sistema interamericano. Quiero destacar también que Guatemala aprecia la colaboración y el acompañamiento recibido por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La oficina fue establecida en el país hace 17 años a solicitud de nuestro Estado con el propósito de fortalecer la institucionalidad nacional. Señoras y señores, no puedo dejar de mencionar la situación que hoy vive el país hermano de Ucrania. El gobierno de Guatemala condena enérgicamente el reconocimiento unilateral por parte de Rusia a las llamadas repúblicas separatistas de Ucrania, siendo una acción que viola los principios del derecho internacional y la integridad de Ucrania, así como el uso de la fuerza militar en territorio ucraniano. Guatemala, como un país de vocación de paz y respetuosa del derecho internacional, hace un llamado para privilegiar la diplomacia, para evitar una escalada del conflicto que amenace el resguardo y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. En este particular, quiero destacar que las poblaciones involucradas se han visto afectadas por esta escalada bélica. Insistimos en la importancia de buscar una salida pacífica a esta terrible crisis, que debe resolverse bajo el respeto de la soberanía, la integridad territorial y los derechos humanos y la seguridad de todos los países. Finalizo reiterando, para Guatemala, la prevención es esencial para evitar la violación de los derechos humanos que en cualquier parte del mundo puedan estar siendo afectados, y así lograr que el multilateralismo sea eficiente, relevante y necesario a través de los mecanismos de Naciones Unidas, valorando el reconocimiento y los retos que tenemos por delante. La cooperación, especialmente la unidad de nuestros países, de los Estados miembros, permitirá que podamos superar los nuevos retos que tenemos en este siglo XXI. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Su Excelencia. Now I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. G.L. Peiris, Minister for Foreign Relations of Sri Lanka, to address the Council. Thank you. Mr. President, Sri Lanka is an active participant in the multilateral framework to realize the promotion and protection of human rights. Fundamental rights are embodied in our Constitution, progressively advanced through our democratically elected organs of government, and enforced through our independent judiciary. Despite multiple challenges we have faced from terrorism, we have restored peace, security, and the rule of law throughout our country. Our democratic traditions and independent institutions ensure free and fair elections at regular intervals through universal adult franchise. We will further advance the considerable progress we have made in post-conflict recovery and healing. For this, Mr. President, we have put in place domestic institutions for reconciliation, accountability, and social justice. Through this Council, we have completed 3 mutually beneficial universal periodic reviews, engaged in constructive dialogue with the treaty bodies, welcomed special procedures mandate holders, and held frank and open discussions with domestic and international interlocutors. We have benefited from the considerable expertise available with the United Nations on human rights, including through its technical cooperation and capacity building programs. Through the UN country team, we value the ongoing support to our domestic processes on reconciliation and achievement of sustainable development goals. Through this cooperative interaction, and in line with our domestic framework and international obligations, we continue to ensure
the promotion and protection of human rights and social justice for all our citizens, irrespective of ethnic and religious identity and political affiliation. Mr. President, despite the economic setbacks due to the COVID-19 pandemic, we continue to ensure our people's right to development. Sri Lanka has improved its global rank by 7 positions according to the latest SDG report. We appreciate the contribution made by our civil society partners through their extensive grassroots level outreach and undoubted expertise. As a developing member state of the international community, we brace ourselves to face the further adverse economic consequences of crises such as the pandemic and the unraveling conflict in Europe, which will impact on our efforts to achieve the Sustainable Development Goals. Mr. President, we are today in a period of review of the work of the Council. We reflect on whether the Council has been successful in overcoming the credibility gap that led to the downfall of its predecessor Commission. The multilateral architecture for the implementation of human rights was progressively developed in the last decades. Consensus was forged on key principles which we consider sacrosanct, such as that the promotion and protection of human rights should be guided by the principles of impartiality, objectivity, and non-selectivity based on the sovereign equality of member states. UNGA Resolution 60/251 and HRC Resolutions 5/1 and 5/2 also decided that the working methods of the Council shall be transparent, fair, and impartial, and shall enable genuine dialogue. In March 2021, the Council voted on Resolution 46/1, which was tabled without the consent of Sri Lanka as a country concerned. The consideration of this matter polarized and politicized this forum in a startling departure from the mandate which the UN General Assembly originally conferred on this Council. Operative Para 6 of this resolution refers to a so-called evidence-gathering mechanism, a measure that was strongly opposed by a number of countries. Such initiatives create disharmony both in the domestic and in the international arenas. It creates obstacles to reconciliation efforts, breeds hatred by reopening past wounds, and polarizes society. Mr. President, member states have mandated this Council and its Secretariat with a truly extensive array of helpful working methods to assist governments in the promotion and protection of human rights. Sri Lanka has participated actively and constructively in those aspects of the Council's work that have been productive and beneficial, and which have helped to ensure that our people live safer, longer, and more dignified lives. We reject, however, those that are punitive, politicized, divisive, unhelpful, and initiated due to extraneous reasons. Mr. President, as elsewhere in the world, we endeavor to strike a just balance between human rights and national security when dealing with terrorism. Sri Lanka is convinced that counterterrorism legislation must secure and protect the rights of persons subject to investigation, detention, and trial, and must not restrict democratic freedoms such as the freedom of expression. With these objectives in view, I recently presented a bill in the Parliament of Sri Lanka, which is an initial step in amending the Prevention of Terrorism Act 43 years after it was promulgated. We take particular objection to the use of voluntary funding, which has the necessary consequence of undermining objectivity and detachment. Against this background, Sri Lanka once again reiterates its view that the evidence-gathering mechanism established under Operative Para 6 of Resolution 46/1 is unhelpful to the people of Sri Lanka, will polarize Sri Lankan society, and adversely affect economic development, peace, and harmony in my country at a challenging time. It is an unproductive drain on member state resources
at a time of severe financial shortfalls across the entire multilateral system, including the High Commissioner's Office. Mr. President, on the 4th of March, the Council will meet in an interactive dialogue on Sri Lanka. I look forward to sharing with you some thoughts on the written update on my country, Sri Lanka. I thank you, Mr. President. Thank you, Your Excellency. E agora tenho a honra de dar a palavra à senhora Esmeralda Mendonça, secretária de Estado para as Relações Exteriores da República de Angola. Tem a palavra, senhora. Senhor Presidente, Excelências e ilustres representantes dos Estados-membros, é com elevada honra e privilégio que participo neste debate de alto nível, dada a importância que a República de Angola atribui aos trabalhos do Conselho dos Direitos Humanos, bem como o reconhecimento, a promoção e a proteção destes direitos e princípios a nível global. Excelências, em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, a Constituição da República de Angola, promove e defende em primeira instância os direitos e as liberdades fundamentais, a consolidação do Estado Democrático de Direito, a paz e o desenvolvimento. No âmbito dos esforços contínuos para a salvaguarda destes princípios, o governo angolano tem dirigido um programa de reforma da Justiça que desencadeou o processo de revisão parcial da Constituição e assinalou algumas alterações com vista a fortalecer o Estado democrático e de direito, reforçar os princípios da separação de poderes, interdependência de funções entre os órgãos de soberania e permitir o respeito pelos direitos fundamentais, como o do sufrágio universal direto, livre, igualitário e secreto. Esta medida vem de forma significativa reforçar o sistema judicial angolano e responder melhor à necessidade de justiça social, construção de um espaço democrático aberto e participativo para todos os cidadãos, numa altura em que o país se prepara para acolher as 4ª eleições gerais. Pela primeira vez, contarão com a participação dos angolanos residentes na diáspora. O processo vai igualmente permitir que estes cidadãos exerçam de forma aberta os seus direitos. Senhor Presidente, no quadro dos direitos humanos, importa-nos salientar que Angola lançou, em abril de 2020, a sua Estratégia Nacional dos Direitos Humanos 2020-2022, assim como o Plano de Ação Nacional, tendo a questão dos direitos humanos sido elevada à categoria de segurança nacional. Apraz-nos sublinhar que, tendo em vista o sucesso da Estratégia Nacional dos Direitos Humanos, o Executivo tem cooperado com a sociedade civil, o que resultou no aumento de organizações não governamentais viradas para a matéria, tendo passado de 300 para 800 nos últimos 5 anos. É com agrado que partilhamos aqui que em menos de 2 anos de vigência da estratégia foram implementadas mais de 80% das ações programadas no mesmo plano para o presente período, que permitiu a criação de 171 comitês locais de direitos humanos responsáveis pela promoção, proteção e defesa dos direitos humanos, que foram enquadrados nas diversas províncias, municípios e comunas do país. Em conformidade com o Programa Mundial para a Educação de Direitos Humanos das Nações Unidas, o Executivo tem levado a cabo uma estratégia nacional, pelo meio da qual assinou com 15 universidades do país protocolos para o ensino dessas matérias nas universidades e outras esferas da vida nacional. Angola, neste campo, lançou recentemente o Prémio Nacional de Direitos Humanos, que visa reconhecer as iniciativas de relevo de pessoas singulares,
ou coletivas que se tenham destacado na promoção, proteção e defesa dos direitos humanos, por forma a melhor sensibilizar a sociedade sobre a importância deste tema, e no âmbito do qual se enquadra a iniciativa presidencial denominada Plano de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos, de Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República, que inclui um pedido público de desculpas e de perdão à nação pelos trágicos acontecimentos que enlutaram milhares de angolanos no passado. O Executivo angolano tem igualmente orientado outras ações no âmbito da igualdade do género, inclusão dos grupos vulneráveis no sistema de ensino, por forma a pôr fim às taxas de abandono escolar e adotado políticas de municipalização dos serviços de saúde, com reforço na construção de centros de saúde, hospitais e outras unidades sanitárias. Senhor Presidente, a consolidação dos direitos econômicos, sociais e culturais é uma das prioridades do governo angolano e, neste âmbito, o nosso país tem promovido vários programas com vista a oferecer maior dignidade às famílias e às suas populações e prevenir situações de vulnerabilidade, permitindo a redução da taxa de pobreza, com maior destaque para o programa de fortalecimento de proteção social de transferências sociais monetárias, denominado QUENDA. Este programa visa criar políticas de apoio às famílias em situação de pobreza ou vulnerabilidade no país, por meio de transferências monetárias, inclusão produtiva e apoio às iniciativas econômicas das famílias residentes nos municípios, que, conjugado com o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, denominado PIM, centrado na concretização de ações e programas de desenvolvimento integrado, dão resposta aos desafios causados particularmente com a pandemia da Covid-19. Senhor Presidente, finalizamos reiterando o compromisso de Angola com o Conselho de Direitos Humanos e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, assim como a Agenda do Desenvolvimento 2030. Muito obrigada. Muito obrigado, Sua Excelência. Y ahora le doy la palabra a Su Excelencia, el señor Faisal Mekdad, ministro de Relaciones Exteriores de la República Árabe Siria. Tiene la palabra. السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان، السيدات والسادة، تؤمن الجمهورية العربية السورية بالحوار البناء الذي يحترم خصوصية الدول والمجتمعات وتنوعها الثقافي والحضاري، وتؤكد على أهمية اطلاع مجلس حقوق الإنسان بالدور الذي توافقت عليه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عند إنشاء هذا المجلس القائم على الحوار البناء في تناول حقوق الإنسان بوصفها منظومة حقوق مترابطة وغير قابلة للتجزئة في كافة الدول دون تمييز، وعلى التعاون التقني لمساعدة الدول على بناء قدراتها وفقا لأولوياتها الوطنية. ومن المثير للأسف أننا لا نزال نشهد إصرارا من الدول الغربية على استغلال المجلس وآلياته لفرض معاييرها المزدوجة في التعامل مع حقوق الإنسان، وعلى اتهام الدول ووصمها بانتهاك حقوق الإنسان واتخاذ تلك الاتهامات ذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية. وتؤكد القرارات المسيسة التي تستهدف سوريا بذريعة حقوق الإنسان أن الهدف الحقيقي منها هو توفير الغطاء للدول التي تمارس العدوان والاحتلال وتدعم الإرهاب وتستخدمه ضد الدولة السورية. وللتذكير فإن بريطانيا التي تقود المبادرات حول سوريا في هذا المجال
أنفقت 4 مليارات دولار على حملات التضليل الإعلامي الذي يستهدف سوريا وفقا لما كشفت عنه وسائل الإعلام البريطانية. ومن هنا فإننا نأمل بأن يعيد المجلس النظر في هذه الممارسات، وبأن ينهي عمل الآليات المسيسة التي أنشأها دون موافقة الدول المعنية، والتي تعمل بولاية شبه مفتوحة تنفيذا لقرارات مسيسة وغير توافقية يتم تمريرها في المجلس استنادا إلى حملات من التضليل الممنهج ضد سوريا. فالجمهورية العربية السورية تواجه منذ عام 2011 حرب إرهاب ممنهج تم توظيفه واستخدامه من الخارج للنيل من استقرارها ووحدة وسلامة أراضيها، واحتلال أجنبي لأجزاء من ترابها الوطني. وفي ظل الاحتلال التركي والأمريكي تواصل المجموعات الإرهابية المسلحة وميليشيات قسد الانفصالية ارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان خدمة لمصالح مشغليها وداعميها، ناهيك عن ممارسات الاحتلال التركي وتنفيذه لسياسة تتريك وتغيير ديموغرافي ممنهج على الأراضي السورية واستخدامه للمياه كسلاح وأداة للابتزاز السياسي والعقاب الجماعي للسكان. وقد شكلت هذه التحديات ولا تزال تداعيات جسيمة على حقوق الإنسان في سوريا، وهي تداعيات يزيد من وطأتها فرض الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي تدابير قسرية أحادية الجانب على الشعب السوري، وسرقة المياه والموارد الطبيعية والاقتصادية لحرمان الشعب السوري من ثرواته الوطنية. وقد أدى تشديد وتوسيع نطاق التدابير القسرية الأحادية لا سيما خلال جائحة كوفيد-19 إلى استخدام المواطن السوري في لقمة عيشه وانتهاك حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها حقه في الحياة والصحة والغذاء والتعليم والتنمية. وحول تلك التدابير غير الأخلاقية إلى إرهاب اقتصادي يسعى لإطالة أمد الأزمة وعرقلة جهود التعافي وإعادة الإعمار ومنع عودة المهجرين إلى وطنهم وديارهم. في ظل هذه التحديات الجسيمة تستمر الدولة السورية في تحمل مسؤولياتها وواجباتها للحفاظ على السيادة الوطنية وتحرير الأرض السورية من الاحتلال الأجنبي ومكافحة الجماعات الإرهابية المسلحة والحفاظ على أمن وحياة مواطنيها وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتأكيدا لحرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية وإيمانها بالتعاون الدولي استنادا لميثاق الأمم المتحدة. أنجزت الجمهورية العربية السورية مؤخرا مناقشة تقريرها الوطني الثالث في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة، وتعكف حاليا على النظر في التوصيات التي وجهت إليها. وقد سلط تقريرها الوطني الضوء على جهود الدولة السورية ضمن الإمكانيات المتاحة في مجال إعادة تأهيل المناطق المحررة من الإرهاب وحماية حقوق مواطنيها وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتصدي لجائحة كوفيد-19 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأمين بنية تمكن المهجرين السوريين من العودة بشكل طوعي وكريم إلى وطنهم وديارهم. ويصفون أن هذه الجهود لا تزال تواجه بمواقف تقدم الأجندات السياسية على الاعتبارات الإنسانية، وتسعى لخلق أوضاع معيشية ضاغطة على السوريين من خلال حصار اقتصادي يمنع عنهم الغذاء والدواء وموارد النفط والطاقة، وفرض مشروطية سياسية على الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وعرقلة تعاونها مع الدولة السورية الرامية للتغلب على التبعات الاقتصادية والمعيشية للأزمة والانتقال من الإغاثة إلى التنمية. السيد الرئيس، إن سوريا عازمة على تطهير أراضيها من بقايا الإرهاب ومن الاحتلال الأجنبي ومواجهة أجندات وممارسات ميليشيات قسد الانفصالية التي تهدد بدعم سياسي وعسكري أمريكي وحدة سوريا أرضا وشعبا، وهي مستمرة في الوقت نفسه في مسار المصالحات والتسويات الذي يحقق تقدما ملحوظا في مناطق مختلفة من سوريا بفضل 21 مرسوم عفو أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد
رئيس الجمهورية العربية السورية منذ عام 2011، وأتاحت للآلاف من السوريين الاستفادة منها والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية، وهي مستمرة في اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل عودة المهجرين إلى بلدهم تنفيذا لمخرجات مؤتمر عودة اللاجئين واجتماعات المتابعة التي عقدت بدمشق. كما أن سوريا ملتزمة بعملية سياسية يقودها ويملكها السوريون بتسهيل من الأمم المتحدة ودون تدخل خارجي أو شروط مسبقة، وفي ظل الاستعدادات الجارية لعقد الجولة السابعة من الاجتماعات التي ستعقد للجنة الدستورية في جنيف، فإنني أجدد التأكيد بأن اللجنة هي سيدة نفسها وصاحبة القرار الحصري بتقرير مسار عملها والنتائج التي يمكن أن تخلص إليها، وبأن نجاحها يتطلب الالتزام بمرجعياتها وبعدم التدخل الخارجي في شؤونها من قبل أي طرف كان، واحترام الحق الحصري للشعب السوري في تقرير مستقبل بلده. ختاما، تؤكد الجمهورية العربية السورية حقها الثابت في استرجاع الجولان السوري المحتل ورفضها القاطع للإجراءات الأحادية التي تتخذها القوى القائمة بالاحتلال إسرائيل لتكريس احتلالها وتصعيد ممارساتها الاستيطانية. وتؤكد سوريا أن ممارسات الاحتلال وإجراءاته الأحادية لاغية باطلة ولا أثر قانونيا لها، باعتبارها انتهاكات لقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981. وتجدد سوريا إدانتها للانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل، ولممارساتها العنصرية التي تنتهك قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس حقوق الإنسان. وتؤكد دعمها الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس على حدود 4 حزيران لعام 1967، وضمان حق اللاجئين بالعودة تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعمها لتحرير ما تبقى من أراضٍ لبنانية محتلة. وشكرا. Muchas gracias. E agora tenho a honra de dar a palavra à senhora Helena Mateus Kida, ministra da Justiça Constitucional e Assuntos Religiosos do Moçambique. Sua Excelência tem a palavra. Sua Excelência Presidente do Conselho dos Direitos Humanos, distintas delegações, ilustres representantes da sociedade civil, minhas senhoras e meus senhores, Excelências. Antes de mais, permitam-me, em nome do Governo da República de Moçambique e em meu nome pessoal e da delegação que me acompanha, saudar calorosamente Vossa Excelência e todos os membros do Bureau do Conselho de Direitos Humanos pela forma excelente com que têm dirigido os trabalhos desta sessão. Expressamos igualmente o nosso apreço à Alta Comissária dos Direitos Humanos, Sra. Michelle Bachelet, e toda a sua equipa pelo valioso trabalho que tem realizado em defesa e promoção dos direitos humanos no mundo. Excelências, no passado dia 4 de maio de 2021, Moçambique foi avaliado pela terceira vez no âmbito do Mecanismo de Revisão Periódica Universal, MRPU, na 38ª sessão do Grupo de Trabalho, em sede do Diálogo Interativo entre pares, que culminou com a adoção do relatório de recomendações ao terceiro ciclo do MRPU, durante a 48ª sessão no Conselho dos Direitos Humanos, realizada em setembro de 2021. Das 266 recomendações formuladas pelos Estados-membros, 236 foram aceites e 30 anotadas pelo meu Governo. No seguimento desses compromissos, o Governo moçambicano tem procurado empenhar-se de modo a cumprir da melhor forma possível a implementação efetiva não só das recomendações formuladas no âmbito da MRPU, mas também de outras recomendações supervenientes dos relatórios
das temáticas dos direitos humanos no exercício da luta pela garantia e proteção dos direitos dos cidadãos plasmados na nossa Carta Magna ou Lei-Mãe. Neste contexto, Moçambique tem em vista a realização das seguintes ações. A nível do Governo, a criação do Grupo Interministerial dos Direitos Humanos e do Direito Internacional Humanitário no quadro das ações do MRPU, cujo instrumento normativo aguarda aprovação pelo Conselho de Ministros. No âmbito dos princípios voluntários sobre a segurança e direitos humanos, a criação do Grupo Nacional de Trabalho integrando instituições do Governo, setor privado e a sociedade civil, com vista a promover o diálogo multissetorial vinculado à implementação dos princípios voluntários. Ainda no domínio do MRPU, já está em curso a mobilização de esforços com vista à elaboração de um plano de ação nacional para a implementação das recomendações do terceiro ciclo do MRPU 2020-2025. Excelências, a realização da mesa redonda Os Princípios Voluntários sobre a Segurança e Direitos Humanos em Moçambique abriu uma nova página na história do exercício de direitos humanos e cidadania no país. Foi um marco inequívoco de promoção e facilitação do diálogo aberto e interativo entre os atores das instituições do Estado, das organizações da sociedade civil e do setor empresarial, na implementação efetiva dos princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos em Moçambique, com vista à melhoria da governação corporativa em matéria de direitos humanos, com enfoque na província de Cabo Delgado. Com este desiderato, Moçambique pretende colocar à disposição das Nações Unidas a sua modesta e humilde experiência na prevenção, mediação e resolução de conflitos com recurso ao diálogo, ferramenta que constitui o suporte da Sua Excelência Felipe Jacinto Nyusse, Presidente da República de Moçambique. Excelências, para terminar, permitam-nos manifestar a nossa profunda satisfação pela participação nesta sessão, reafirmando o nosso forte e inquestionável compromisso na promoção e proteção dos direitos humanos, os quais constituem a missão deste importante órgão do Sistema das Nações Unidas. Estamos cientes de que, apesar dos esforços acima descritos, ainda existem desafios para a criação de um ambiente favorável para o exercício de direitos humanos e cidadania na plenitude em resultado dos compromissos e obrigações assumidos, através da ratificação dos direitos internacionais e regionais sobre os direitos humanos e o direito internacional humanitário. Pela atenção dispensada, muito obrigada. Muito obrigado, Excelência. And now I have the pleasure to give the floor to Her Excellency Ms. Yvonne Daussah, Minister of Justice of Namibia. You have the floor. Thank you. Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, it is a great honor to address the 49th session of the Human Rights Council on behalf of the Republic of Namibia and to join this hybrid high-level engagement in person. We are meeting at a time when states around the world continue to grapple with the devastating impacts of the COVID-19 pandemic. While remarkable progress has been made in the development of effective vaccines, vaccination rates remain severely low in much of the developing world. Namibia is therefore pleased to note that part of the discussions at this session will be dedicated towards finding answers on how to ensure equitable and affordable access to vaccines for all countries. Namibia particularly looks forward to hearing best practices on tackling misinformation which perpetuates public apprehension and vaccine hesitancy. It is commendable that notwithstanding the challenges presented by the pandemic, the Human Rights Council continues to respond to a myriad of global human rights issues promptly and adequately. These efforts to promote the universal respect for the protection of all human rights reaffirms the indivisible, interdependent, and interrelated nature of human rights as sacrosanct.
Namibia therefore extends our sincere gratitude to the Office of the Human Rights Commissioner for Human Rights and other stakeholders for the remarkable efforts undertaken during these difficult times, and look forward to open dialogue in the spirit of mutual trust when addressing the issues facing us as a global community. Mr. President, during our tenure, Namibia actively engaged with the work of the Council. We did so in a spirit of cooperation with members and observer states, as well as our important non-state actors. Currently, Namibia is a core group member of the sponsors on the right to adequate housing and on freedom of opinion and expression, and will continue to constructively participate on resolutions and other initiatives that align with our human rights obligations and priorities. Mr. President, the Universal Periodic Review remains a priority for Namibia. We consider the mechanism a unique platform for constructive dialogue between states. In May 2021, Namibia underwent its third cycle review. We accepted over 80% of the recommendations received, which reaffirms the commitment of the Namibian government to improve the human rights of all persons within its territory. Where we have lapses, we intend to accelerate improvement. This includes, and with assistance of the OHCHR, the development of a national recommendations tracking database. The right to life and human dignity are twin rights of global significance. Their promotion and protection guards our human existence. This is the reason for Namibia's consistent appeal during our participation in the UPR working group sessions that states reconsider the imposition of the death penalty. In particular, we recognize the strides made in some countries to reduce the number of executions and to place moratoriums on the imposition of the death penalty where applicable. Mr. President, Namibia recognizes the important role special procedure mechanisms of the Council plays in the protective mandate. It contributes to enhance human rights protection and promotion and provides important information that guides states' interventions. We have therefore, during the third cycle review, accepted the recommendation to consider issuing a standing invitation to all special procedures and mandate holders. To date, Namibia has had 4 visits from special procedures and mandate holders. A scheduled visit from the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples was disrupted by the COVID-19 pandemic. The rescheduling of this visit is in the pipeline. Mr. President, as states, our collective aim is to promote and protect the human rights of all people, irrespective of origin, ethnicity, or race. Namibia's metaphoric reference to the Namibian house is intended to buttress that no one should be left out. It is therefore appalling and unacceptable that people continue to suffer racial and systemic discrimination around the world in the era of a global human rights culture. Namibia therefore remains committed to the full implementation of the Durban Declaration and Programme of Action, which embodies the firm commitments made by the states to rid the world of the scourges of racism, xenophobia, and related intolerances at the national, regional, and international level. We must jealously guard against attempts to undermine the legitimacy of the DTPA as one of the main instruments to combat the pandemic of racism around the world. Mr. President, as a country that played a pivotal role in shaping the women, peace and security agenda at the United Nations, Namibia has adopted the National Action Plan in this regard and established the International Women's Peace Center in our capital, Windhoek. It is this firm view that we, as part of a core group of states here at the Human Rights Council in 2020, recognize that the women, peace and security agenda is essentially about redefining the role of women and girls in conflict and post-conflict situations and increasing efforts to protect them. Noting the progress made thus far, more can and must be done to enhance the participation of women, girls, and the youth in political decision-making processes and peace-building efforts. The representation of women within the high-level structures of the United Nations would provide good impetus for countries to follow suit, as it will sample the importance of our collective duty to ensure full universal participation and gender equality.
challenges of gender-based violence and sexual violence continue to seriously impact the implementation of policy, legal and social mechanisms to advance the human rights of women and girls. Namibia reaffirms its unwavering commitment to support all efforts aimed at the elimination of all forms of gender-based and sexual violence, ensuring women's full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic, and public life. Mr. President, climate change, environmental degradation, and pollution remains among some of the most pressing challenges the world is confronted with today. They pose a serious threat to our and future generations, and this impacts on all of us, and Namibia is no exception. We are vulnerable to the impacts of climate change. In recent years, we have consistently experienced floods, droughts, veld fires, and increased human-wildlife conflict. These have had adverse effects on our communities, the economy, infrastructure, and the environment, which invariably affects our development priorities in the country. Namibia is therefore committed to Goal 13 of the Sustainable Development Goals, particularly the implementation of climate change mitigation mechanisms, to fast-track the recommendations of the United Nations Framework Convention on Climate Change. Namibia set up the Environment Investment Fund to oversee the mobilization and usage of climate action financing intended for green projects in the country. Namibia is also extremely pleased with action of this Human Rights Council at its 48th session, which established the first ever special rapporteur on climate change and human rights, and recognized that access to a healthy environment is an important human right. In Namibia, access to a healthy environment is a constitutional imperative. The state has a very clear role to play for, among others, the maintenance of a healthy ecosystems and to sustainably develop the natural resources of Namibia for the benefit of present and future generations. Additionally, Namibia has made significant progress in incubating renewable energy assets in the form of green hydrogen and ammonia as part of its energy transition through green industrialization. Mr. President, the devastating impact of corruption on human rights is undeniable. The fulfillment of human rights obligations and meeting the aspirations of the 2030 Agenda for Sustainable Development will contribute greatly to fight against corruption. With a goal to protect public resources aimed at improving lives and livelihoods, Namibia is making steady strides towards curbing corruption in public offices. Namibia remains deeply concerned about the negative impacts of unilateral coercive measures on the enjoyment of all human rights. We therefore once again call on sanctioning countries to remove the illegal sanctions imposed on Cuba, Iran, Venezuela, and Zimbabwe. There is simply no justification to maintain these sanctions, as it inhibits the ability of sanctioned states to effectively promote and protect human rights, especially in the face of a pandemic where livelihoods have been disrupted and the right to life itself is at stake. Mr. President, the responsibilities of businesses to respect human rights have increasingly come under scrutiny over the past few years, as their desire to maximize profits often overlook human rights considerations. Therefore, the work of the Intergovernmental Working Group mandated to develop a legal binding instrument on transnational corporations and other business enterprises is critical, and we should all throw our weight behind it. Namibia, as per our state practice, will keep on with its constructive engagement in this process. We will also continue to support all initiatives aimed at making the right to development a reality. Mr. President, His Excellency Dr. Hage Geingob often remarks that Namibia is a child of international solidarity, midwifed by the United Nations. As a country that knows too well what it is to be denied the right to self-determination, we continue to advocate for the realization of this right for all peoples who still live under illegal occupation. In this light, Namibia remains committed to the cause of the people of Palestine and that of the Sahrawi people of Western Sahara.
As a living testament of what international solidarity can do for a people, we call on the international community to work to realize the right to self-determination for the people of Palestine and the people of Western Sahara. We further call on all states to denounce and refrain from supporting apartheid by Israel against the Palestinian people. We echo the call that the International Criminal Court's investigations into the alleged international crimes committed in the occupied Palestinian territory must include apartheid as a crime against humanity. In closing, Mr. President and distinguished dignitaries, allow me to emphatically underscore Namibia's commitment to the promotion, protection, and fulfillment of human rights. True to our pledges when we joined the Human Rights Council in 2020, Namibia will continue to make positive contributions to the debates of this August House during and outside of the ordinary sessions. I wish you effective deliberations and fruitful engagements during this session. I thank you, Mr. President. Thank you, Your Excellency. Y ahora tiene la palabra Su Excelencia el señor Abdulatif bin Rashid Al-Sayani, Ministro de Asuntos Extranjeros de Bahrein. Tiene la palabra. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد بيريكو فيرغاس رئيس مجلس حقوق الإنسان، سعادة المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشليه، أصحاب السعادة السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أعبر لكم سعادة الرئيس عن تهانينا الخالصة لانتخابكم رئيسا للمجلس، متمنيا لكم وأعضاء المكتب كل التوفيق والنجاح في أعمالكم. ويطيب لي في البداية أن أشيد بجهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعلى رأسها السيدة ميشيل باشليه. السيد الرئيس، لا تزال الحروب والصراعات مستمرة في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من عقد، مخلفة الملايين من القتلى والجرحى واللاجئين والنازحين، حارمة ملايين الشباب من التعليم والرعاية الصحية والمأوى والسلام والأمن، ليصبح السلام من أهم الحقوق التضامنية لبناء عالم يسوده التسامح والمساواة والأمل في تحقيق حياة أفضل وبيئة سليمة خالية من الصراعات والنزاعات المسلحة والإرهاب والتعصب. ومن هذا المنطلق تعمل مملكة البحرين على دعم الجهود الرامية إلى دعم السلام في المنطقة والعالم، وحفظ السلم والأمن الدوليين، وإنماء العلاقات الدولية بين الأمم، وتحقيق التعاون الدولي استهداء بميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة، وانطلاقا من النهج الحكيم لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية النبيلة كالتسامح والتعايش السلمي والإخاء والتعاون والسلام بين شعوب العالم، ومن خلال تأسيس الآليات والمبادرات الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف السامية، مثل إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وتأسيس جائزة الشيخ عيسى للخدمة الإنسانية، وإصدار إعلان مملكة البحرين، وإنشاء كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا الإيطالية. وتعتز مملكة البحرين بجهودها المتواصلة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، انطلاقا من المبادئ التي نص عليها ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة والتشريعات النافذة، والتزاما منها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وحرصا على بناء مجتمع تسود فيه مبادئ دولة العدالة والقانون والمؤسسات، والعمل على تعزيز منظومة حقوق الإنسان والنهوض بسجل المملكة الحقوقي. السيد الرئيس، إن الظروف الاستثنائية العالمية التي نتجت عن جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 والآثار السلبية التي خلفتها وضعت دول العالم أمام اختبار صعب تجاه توفير الوقاية اللازمة لضمان حماية الإنسان والحفاظ على صحته وسلامته. وفي إطار توجيهات جلالة الملك المفدى، حرصت حكومة مملكة البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على التصدي لهذه الجائحة وبشكل مدروس وفاعل،
مع مراعاة كافة النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، ووضعت في مقدمة أولوياتها المحافظة على حق الإنسان في الصحة والسلامة، ويشمل ذلك المواطنين والمقيمين على حد سواء، ووفرت مراكز الإيواء ووسائل الفحص والعلاج واللقاح المجاني اللازم للمواطنين والمقيمين دون تفرقة أو تمييز. السيد الرئيس، لقد واصلت الحكومة الموقرة جهودها في تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بتعزيز حماية حقوق الإنسان، حيث صدر قانون للعقوبات والتدابير البديلة في عام 2017 وتم تعديله في عام 2021، وشكل خطوة رائدة في مجال إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم بأحكام قضائية للعودة إلى محيطهم الاجتماعي وحياتهم الطبيعية. وقد بلغ عدد الذين استفادوا من تطبيق هذا القانون 3826 شخصا، أنهى 60% منهم العقوبة البديلة التي قررت لهم من قبل السلطة القضائية، وهو مؤشر بارز على نجاح هذا البرنامج الإنساني ذي الأهداف النبيلة. كما واصلت مملكة البحرين تقدمها الكبير في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث احتلت للعام الرابع على التوالي الفئة الأولى في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا الشأن، لتنفرد المملكة بهذا الإنجاز من بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. السيد الرئيس، لقد شهدت الجهود الداعمة لتقدم المرأة في مملكة البحرين نقلة نوعية انطلقت قبل عقدين مع إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، الذي قام بدوره بوضع سياسات وطنية وخطط نوعية لتعزيز حقوق المرأة وسد الفجوات، أبرزها الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية المعتمدة من قبل صاحب الجلالة الملك المفدى، والتي نتج عنها بالتعاون Okay. Muchas gracias. Le damos la palabra ahora a la delegación de Chipre, Su Excelencia el señor Ioannis Kasoulides, ministro de Asuntos Extranjeros de Chipre. Tiene la palabra. Mr. President, Mr. Secretary General, Madam High Commissioner, Excellencies, ladies and gentlemen. It is a privilege to address the 49th high-level segment of the Human Rights Council. Unfortunately, the continuously unfolding events of the last days render my physical presence impossible. The Human Rights Council is the epicenter of international dialogue and cooperation on all issues pertaining to the protection of human rights, their universality and indivisibility. The work of this Council, therefore, is about getting the standards and pushing the boundaries in order to bring out the best in humanity and to help unleash the full potential for good in our societies to ensure that the future will be brighter than the past. Yes, what we are witnessing in the last week is the unfold suffering and misery brought by war. The Republic of Cyprus unequivocally condemns Russia's invasion of Ukraine, a flagrant violation of international law and the rules-based international order. The protection of the territorial integrity, sovereignty, and independence of all states constitutes a fundamental principle for Cyprus. Allow me to echo the call of so many before me to the Russian Federation to immediately end hostilities and return to the path of diplomacy.
Cyprus stands in solidarity with Ukraine and its people. It is important to hold an urgent debate on the situation of human rights in Ukraine during the current session. Dialogue is the only way to bridge differences and diminish the plague of polarization and war that unfortunately has beleaguered our work and our world. Strengthening rules-based multilateralism is the only way to effectively address global issues. Cyprus has been living as a victim of foreign aggression, occupation, almost for the last 50 years. The consequences and human rights violations on behalf of Turkey since 1974 are still much felt today. The fate of half of Cyprus's missing persons has yet to be determined. Those forcefully displaced by the Turkish army are not allowed to return to their homes and properties. The demographic structure in violation of the Geneva Conventions continues to be re-engineered through illegal colonization by settlers. Threats to settle the ghost town of Varosha and in breach of relevant Security Council resolutions and the 1987 resolution of the Commission of Human Rights that expressly condemns any attempts to settle any part of Varosha by people other than its inhabitants as illegal and calls for the immediate cessation of such activities. Mr. President, COVID-19 has shown a light on a wide array of deep structural inequalities and has inevitably had socioeconomic consequences, both between countries as well as internally within societies. Its impact on social, economic, and cultural rights has been immeasurable, as it has on civil and political rights. Allow me to seize this occasion to express our concerns regarding these negative trends and point out that Cyprus will continue to raise its voice with regard to the need for protecting the most exposed and most vulnerable groups within society, including women, members of the LGBTI community, children, and persons with disabilities. Conflicts, crises, and instability put the fundamentals of human rights under threat. Cyprus, in seeking to become a member of this Council for the first time between 2025 and 2027, wishes to see these issues placed high on our common agenda. Mr. President, Cyprus lies just 60 miles off the coast of Syria, which for over a decade of conflict has been beleaguered by continuous human rights violations and abuses to international humanitarian law that no amount of humanitarian assistance can redress. The effects of foreign occupation, multiple and competing power centers, massive displacement, radicalization, migration, and social and demographic engineering practices augment the fragmentation as civilians on the ground continue to suffer. As regards Libya, it is imperative that a new date of the postponed elections is announced, as the growing uncertainty could spiral into violence. Meanwhile, the presence of foreign armies and militias must be addressed without delay. Improving the human rights situation in Libya remains an important topic for the Human Rights Council, and the fact-finding mission's work towards the end is indispensable. The recognition in September of the right to a healthy environment is a timely achievement. The creation of a special rapporteur on climate change was crucial, as it is imperative
to have a human rights-based approach to mitigating the effects of climate change and raise international awareness. Migration will remain a challenge in the years to come. We must all remind ourselves of our obligations regarding international protection and respect of the principle of non-refoulement. We are extremely concerned about the exploitation and abuse of migratory flows by human traffickers, as well as the political instrumentalization of migration by certain states. We call for this abuse to be stopped, and the only way to do this is for states and stakeholders across the multilateral arena to work together. Before concluding, I wish to highlight that during this session of the Human Rights Council, Cyprus, together with a cross-regional core group comprising also Argentina, Ethiopia, Greece, Iraq, Ireland, Italy, Mali, Poland, and Switzerland, will be presenting the triennial initiative on cultural rights and the protection of cultural heritage. We look forward to engaging in good faith with each and every one of the UN member states during the informal consultations and aspire to receive broad support for this resolution during the current session, as well as was always the case in the past. Ladies and gentlemen, Cyprus will continue its active engagement in the Council in order to strengthen the promotion and protection of human rights across the world. I thank you. Gracias. Y ahora tiene la palabra Su Excelencia el señor Sergei Lavrov, Ministro de Asuntos Extranjeros de la Federación Rusa. Tiene la palabra Su Excelencia. Формате. Причина – возмутительные меры Евросоюза по отказу соблюдать одно из основополагающих прав человека – право на свободу перемещения. Члены Евросоюза выбрали путь односторонних нелегитимных санкций, использовав их для того, чтобы уйти от прямого честного диалога лицом к лицу, которого они, видимо, явно опасаются. Ситуация в мире не становится проще, на глазах деградирует. Основная причина в том, что США и их союзники продолжают агрессивно навязывать остальным участникам межгосударственного общения так называемый миропорядок, основанный на правилах. Чем оборачивается такой порядок для прав человека, хорошо видно на примере Украины. Именно политика коллективного Запада во главе с Вашингтоном привела к тому, что с 2014 года киевский режим воюет с собственным народом. Со всеми, кто не согласен с неонацистскими ценностями Майдана, с преступной политикой украинских властей на системной основе нарушающих базовые права человека и права национальных меньшинств, обязательства, взятые в рамках ООН и ОБСЕ, и даже Конституцию собственной страны. Ультранационалисты и неонацисты, захватившие власть в Киеве в результате поддержанного Западом госпереворота, развязали настоящий террор. Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. Тогда участники мирной акции были заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, совершившие это злодеяние, известны поименно. Они позировали перед видеокамерами, но до сих пор не наказаны. Неопровержимым доказательством преступных последствий массированных обстрелов гражданских объектов Донбасса являются обнаруженные там массовые захоронения. Судебно-медицинская экспертиза установила, что большинство погибших – женщины и старики. Многочисленные факты этих вопиющих нарушений основного права человека, права на жизнь, наши западные коллеги попросту игнорируют. Попытки привлечь внимание Совета по правам человека к творившимся 8 лет бесчинствам наталкивались на их безразличие. Украинский режим все эти годы проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Людям, которые считают себя русскими и хотели бы сохранить свою
идентичность, свой язык, свою культуру, прямо дает понять, что на Украине они чужие. Зеленский, назвав их особями, посоветовал убираться в Россию. Он инициировал принятие закона о коренных народах, среди которых не нашлось места для русских, веками живущих на этих землях, вполне в духе законотворчества нацистской Германии. Русский язык изгоняется из школ и университетов, из публичной сферы, просто из повседневного обихода. Нередки ситуации, когда за право говорить на родном языке можно поплатиться не только работой, здоровьем, но и жизнью. Только представьте себе, что Ирландия запретила английский язык, Бельгия – французский, Италия – немецкий. Такое просто невозможно вообразить. А вот фронтальная атака на русский язык на Украине не вызывает у просвещенного Запада отторжения, а кое-кем даже поощряется. Любые признаки инакомыслия влекут за собой самые тяжелые последствия. На регулярную основу поставлен процесс очищения власти от неугодных, нелояльных служащих. Главным подспорьем здесь является принятый Верховной Радой еще один закон о люстрации. Плодятся и другие законодательные акты, позволяющие силовым структурам режима жестко подавлять инакомыслие, преследовать оппозицию. Вводятся запреты на работу телеканалов, других средств массовой информации. Осуществляются репрессии против собственных граждан, включая депутатов парламента. Разве это не нарушение свободы слова, право выражать свое мнение? Бесстыдно насаждается ложь о Второй мировой войне. Местные приспешники Гитлера объявляются героями, а настоящие герои-антифашисты предаются забвению. Сносятся памятники победителям фашизма. Прославляются военные преступники, воевавшие в рядах Третьего Рейха. Новым проявлением этого курса стало направление Кабмином Украины в Верховную Раду 23 февраля этого года законопроекта о выходе Украины из соглашения СНГ об увековечении памяти о мужестве и героизме народов в Великой Отечественной войне. На этом фоне верхом кощунства выглядит поведение Зеленского, у которого хватило совести в тот же самый день заявить, что он чтит память своего деда, воевавшего в рядах Красной Армии за освобождение Советского Союза и Европы от фашизма. Киевский режим вторгся даже в такую чувствительную, интимную сферу, как духовный мир людей. Усиливается дискриминация по религиозному признаку. Прежние власти во главе с Порошенко при поддержке Вашингтона осуществили церковный раскол, создав так называемую православную церковь Украины. Инициированы законы, направленные против канонической украинской православной церкви Московского патриархата. Захватываются принадлежащие ей храмы, преследуются миллионы ее прихожан и духовенства. Что это как не нарушение свободы вероисповедания? И все эти массовые системные атаки на права и свободы, последовательное насаждение неонацизма осуществляются при откровенном попустительстве США, Канады, стран Евросоюза, высокомерно объявляющих себя эталоном демократии. Под их бесцеремонным давлением оказались и международные правозащитные механизмы ООН, Совета Европы и ОБСЕ, которые все эти годы не могли найти в себе мужество адекватно отреагировать на вопиющий беспредел на Украине. Закрывать глаза на происходящее Запад начал в феврале 2014 года, когда радикалы осуществили антиконституционный госпереворот, разорвав достигнутое под гарантией Евросоюза соглашение с тогдашним президентом Украины. Пришедшие к власти путчисты провозгласили курс на союз с Западом и тут же начали наступление на русский язык. Вознамерились изгнать все русское из Крыма, направив туда вооруженных боевиков. Не принявшие госпереворот восточные регионы Украины были обвинены в терроризме, хотя они ни на кого не нападали. Напротив, против них выдвинули отряды карателей, их города бомбили с помощью авиации, артиллерии, систем залпового огня. Разрушили гражданские объекты, школы, больницы, убивали мирных жителей. Против Донбасса была введена бесчеловечная экономическая, транспортная, продовольственная блокада. Все это сходило с рук киевскому режиму. Международные структуры в лучшем случае ограничивались стерильными призывами к обеим сторонам. Ясно, что в этих условиях у жителей Крыма и Донбасса просто не было другого выбора. В марте 2014 года подавляющее большинство крымчан высказалось в полном соответствии с международным правом
правом за вхождение полуострова в состав России. Реализация закрепленного в Уставе ООН права народов на самоопределение позволила им защитить свое право на жизнь, на свободное пользование родным языком, на свои традиции, свою историю и культуру. Кстати, за это Киев перекрыл Северо-Крымский канал, главный источник пресной воды для жителей полуострова. И опять все промолчали, забыв про 5 международных конвенций, в которых закреплено право человека на безопасную питьевую воду. Что касается жителей Донбасса, то после согласования в феврале 2015 года Минского комплекса мер, одобренного Советом Безопасности ООН, они надеялись, что их услышат, что справедливость восторжествует, что Киев вступит в диалог со своими гражданами, дончанами и луганчанами и начнет выполнять все другие обязательства в рамках Минских договоренностей, которые Киев, однако, откровенно саботировал при прямой поддержке Запада, продолжая вооруженные провокации на Донбассе. В последнее время преступные действия украинского режима резко активизировались. Как следствие, только с середины февраля более 100 тысяч беженцев из Донбасса нашли приют в России. Нами собрана солидная доказательная база совершенных киевскими властями грубых массовых нарушений прав человека. На веб-сайте постоянного представительства России в Женеве развернута онлайн-выставка документов и фотоматериалов, изобличающих зверства украинских военных и неонацистских добровольческих батальонов. Призываю всех радеющих за права человека ознакомиться с этой выставкой, чтобы узнать правду, которую киевский режим, его покровители и, к сожалению, большинство западных средств массовой информации старательно пытаются скрыть. В условиях грубейшего попрания прав русских и русскоязычных граждан Украины, развязанной против них 8-летней войны со всеми признаками геноцида, в условиях упорного отказа Запада призвать украинские власти к порядку и в отсутствии какой-либо реакции со стороны правозащитных структур ООН, ОБСЕ и Совета Европы, Россия не могла оставаться безучастной к судьбе 4-миллионного Донбасса. Президент Путин принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики и в ответ на обращение лидеров этих республик начать специальную военную операцию по защите их жителей в соответствии с заключенными с этими республиками договорами о дружбе и взаимопомощи. Цель наших действий – спасение людей путем выполнения наших союзнических обязательств, а также демилитаризация и денацификация Украины, чтобы подобное никогда больше не повторялось. Это особенно актуально в свете затягивания страны в НАТО, накачивания ударными вооружениями нынешнего режима, который открыто предъявлял территориальные претензии к Российской Федерации и угрожал применением силы и обретением военного и ядерного потенциала. По поводу развернутой кампании о якобы нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины, инициаторы которой проявляют полное безразличие и презрение к попранию прав человека, хотел бы привлечь внимание к декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН. В этом документе, одобренном консенсусной резолюцией Генеральной Ассамблеи, закреплено, что принцип уважения территориальной целостности применим, я цитирую, к государствам, соблюдающим в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов, и вследствие этого имеющим правительство, представляющее без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории. Конец цитаты. Киевское неонацистское правительство очевидным образом таковым в отношении народов Украины не являлось и не является. США и их союзники напрямую ответственны за многочисленные нарушения прав человека и международного гуманитарного права, виновные в преступлениях, жертвами которых стали сотни тысяч простых людей в Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане, в очередной раз демонстрируют двойные стандарты. Нынешний киевский режим – яркий пример того, что когда ты верноподданный вассал гегемона,
и с особым рвением участвуешь в обслуживании его политики по сдерживанию России, тебе дозволено все. Ты можешь попирать любые права человека, любые свободы, просто убивать людей, культивировать неонацистские традиции и порядки. В обмен на твою беспрекословную преданность и послушание цивилизованный Запад будет на все это закрывать глаза. Более того, на днях Евросоюз в русофобском угаре принял решение поставлять Киеву летальные вооружения. Для нас жизнь каждого русского или украинца, каждого дончанина или луганчанина не менее ценна, чем жизнь европейца или американца. Как неоднократно подчеркивал президент Путин, мы с неизменным уважением относимся к украинскому народу, его языку и традициям. Не намерены каким-либо образом ущемлять интересы граждан Украины, с которыми нас объединяют не только общая история, цивилизационное, духовное, культурное родство, но и просто кровные семейные узы. Миллионы уроженцев Украины живут сегодня в России. Для нас они свои. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Главное – прекратить попытки незаконно захвативших власть временщиков предавать коренные интересы украинского народа и проводить в угоду Западу курс на превращение своей страны в антироссию в качестве смысла своего существования. Наблюдаемая сегодня в НАТО и Евросоюзе настоящая истерика лишь подтверждает, что именно создание антироссии было и остается целью США и построенных Вашингтоном всех их союзников. Как вы знаете, по просьбе Зеленского начались переговоры представителей России с делегацией Киева. Надеюсь, что украинская сторона осознает серьезность ситуации и свою ответственность, осознает необходимость проявить, прежде всего, самостоятельность, а также договороспособность и избежать повторения истории с Минскими соглашениями. Завершить свое выступление хотел бы напоминанием о том, что права человека – это универсальная константа, которая не может зависеть от корыстных амбиций узкого круга избранных, стремящихся переписать Всеобщую декларацию 1948 года, извратить на свой лад и подменить своими пресловутыми правилами достигнутый тогда консенсус, лежащий в основе всей нашей коллективной работы. Роль Совета ООН по правам человека – обеспечить приверженность нашим узким ценностям, продвигать взаимоуважительные в Европе Института безгражданства, о набирающем силу движении в пользу возрождения нацизма или об одержимости Запада политикой противоправных односторонних санкций, нацеленность которых на простых людей уже никто и не пытается скрывать. Эти незаконные рестрикции уже не ограничиваются финансово-экономическими запретами, они распространяются на культурную, спортивную, туристическую, образовательную, информационную сферу и в целом на все контакты между людьми. Запад явно потерял контроль над собой в стремлении сорвать злость на России, пошел на разрушение всех созданных им же институтов и правил, включая неприкосновенность собственности. Высокомерный, опирающийся на чувство собственного превосходства, исключительности и вседозволенности философии Запада должен быть положен конец. Суверенное равенство государств – ключевой принцип Устава ООН, и он в полной мере распространяется на работу Совета по правам человека. Россия всегда открыта к равноправной, взаимоуважительной дискуссии по любым вопросам, готова к поиску справедливого баланса интересов. Спасибо. And now I give the floor to His Excellency Mr. Jeppe Kofod, Minister of Foreign Affairs of Denmark, who will address the Council. Your Excellency, you have the floor. Thank you, Mr. President, Excellencies, colleagues. We meet in a tragic time in history. We are all devastated by the Russian attack on the sovereign nation and people of Ukraine. In images which were broadcasted all over the world, we saw families separated and children seeking shelter in Kiev subway system.
We saw kindergartens destroyed by Russian ordinances and giant holes blown in the middle of residential buildings in the center of the capital of Ukraine. We are outraged by the indiscriminate attacks on civilians in this unlawful and immoral war of conquest. It serves no purpose and no principle but the naked quest for power. And we are outraged by President Putin's unfounded claims of genocide. These are obvious lies in bad faith. Future generations will judge us by the decisions we make in the coming hours and days. Every minute means more innocent civilians harmed, killed, and displaced. They will ask if we did enough to support Ukraine when it mattered the most. And this is what I ask of you now. As the Foreign Minister of the Russian Federation has just addressed this Council, I want to make it very clear. We condemn in the strongest possible terms this unlawful, unprovoked invasion of Ukraine by Russian forces. I am deeply appalled by Russian actions. The Council decided yesterday to hold an urgent debate on the human rights situation in Ukraine stemming from the Russian aggression. This shows once again that the Council acts promptly and appropriately, and it shows that the Council will address violations of the rights of those it is here to protect. We must protect human rights of Ukrainians and everyone worldwide, offline and online. This includes to counter the spread of Russian disinformation. The Russian aggression in Ukraine is sadly not the only situation that we meet to address today. It is deeply worrying to see the increasing violence of freedom of expression, freedom of association, freedom of information, and freedom of religion or belief. These freedoms and rights must be protected by a full engagement from the entire international community. Mr. President, I've already spoken about Russian aggression in Ukraine, but inside Russia, we also urge the authorities to guarantee the right to peaceful assembly and freedom of speech and to release all peaceful protesters immediately. This has only become more urgent during the last week. And in Belarus, a regime that is supporting Russian aggression in Ukraine and oppresses the Belarusian people's rights to oppose, we will continue to hold those responsible for violations of human rights accountable. Mr. President, beyond the tragic and appalling violations related to the Russian aggression, we unfortunately continue to be concerned by violations in many other places. In China, we are deeply concerned about the situation and reiterate our call for meaningful access to Xinjiang for the High Commissioner for Human Rights. We call for democratic freedoms and rights to be restored and peacefully exercised in Hong Kong. In Myanmar, Denmark calls on the military regime to immediately end all violence, release all arbitrarily detained, restore civilian government, and respect human rights and the rule of law. And Denmark is also deeply concerned about the current situation in Afghanistan and the increasingly systemic violations of rights of the Afghan people, in particular women, girls, and minorities. In Ethiopia, we note that the government has taken some positive steps, but Denmark remains deeply concerned about human rights violations and abuses in the northern part of Ethiopia. We urge all parties to the conflict to cease hostilities, seek a negotiated settlement, and respect the human rights, security, and safety of civilians. Mr. President, in these times of tragedy in Europe, imposed upon the Ukrainian people by the Russian aggression, we remain deeply committed to human rights, and we will continue our long-standing engagement in the Council from the Danish side. Thank you so much. Thank you, Your Excellency. Y ahora le doy la palabra a Su Excelencia el señor Alexander Schallenberg, Ministro Federal para Europa y Relaciones Exteriores de Austria. Tiene la palabra. You have the floor.
Madam High Commissioner, Excellencies, ladies and gentlemen, I'm addressing this Council at a time when the world is still in shock at the horrifying events in Ukraine. So let me first of all address this situation. The invasion of Ukraine by armed forces of the Russian Federation, in blatant violation of international law, is not only an attack on another sovereign and independent nation, it is also an attack against the aspirations of the Ukrainian people to freedom and democracy. We condemn these acts by Russia in the strongest terms and call upon President Putin to immediately stop this senseless war. The Russian military aggression will leave thousands dead, displaced or scarred for life, families torn apart and children traumatized. The historical revisionism, disinformation and the use of military force instead of diplomacy bring back the demons of the past, which we had thought to have left behind. In this dark hour, I wish to once again express Austria's full solidarity with Ukraine, the Ukrainian government and the people of Ukraine. This is why Austria fully supports the holding of an urgent debate of the Human Rights Council this week and the adoption of a resolution on this matter. Excellencies, ladies and gentlemen, in these challenging times, we have to prove time and again that our joint commitment to the universality of human rights and the rule of law is at the top of our priorities. They are the fundamental pillars of any open and free society. Next year will mark the 30th anniversary of the Vienna Conference on Human Rights. 30 years on, human rights and the rule of law are experiencing significant challenges. Let me be clear. No crisis should prevent us from standing up and speaking clearly out for human rights. Austria has always been and always will be a strong supporter of the international human rights system. Together we need to stand up against any attempts to undermine our open and free societies. Alice, we have to acknowledge that the humanitarian situation in many places, such as Belarus, Syria, Yemen, Ethiopia, Myanmar, Nicaragua, and many others, is still alarming and requires our full attention. However, in doing so, we have to ensure that the Council addresses country situations in a holistic manner. Singling out or focusing on one country through a special agenda item, whereas neglecting human rights abuses in others, negatively impacts the Council as a whole and should be a matter of the past. Excellencies, ladies and gentlemen, this year we mark the 30th anniversary of the Declaration on the Rights of Persons Belonging to Minorities. And I am glad that during the current Council session, Austria will present a resolution focusing on minorities in conflict situations. We count on your support for this resolution. To adequately safeguard the rights of us all, we must also protect those who uncover and denounce violations and infringements: journalists, civil society, and human rights defenders. The number of reporters jailed for the work hit a new global record, and in the past 12 months alone, 46 journalists were killed in connection with their work. 10 years ago, we adopted the UN Plan of Action on the Safety of Journalists. Today, we have to make sure that this action plan remains the blueprint for our efforts to prevent, protect, and prosecute crimes against journalists and free media, also over the next decade. Therefore, Austria is proud to host, in cooperation with the UN Human Rights Office and UNESCO, a high-level conference in Vienna coming November, with the aim to renew and reinvigorate this action plan. Austria also continues to place women's rights and gender equality at the center of its foreign policy. Let me express my deep regret and concern about recent developments, especially, but not limited to Afghanistan, where hard-won gains and achievements for women's rights are under threat. We will therefore continue, not least through our membership in the Commission on the Status of Women, to work intensively to strengthen the rights of women and girls. Excellencies, ladies and gentlemen, let me be very clear. The universal character of human rights
is not subject to negotiations. Attempts to challenge it are unacceptable. We can only move forward on our common commitment to human rights if we return to the spirit of Vienna, where all human rights are placed on an equal footing. The Secretary General has presented an ambitious pathway to achieve this goal with his call to action for human rights. We will continue to fully support the Secretary General in these efforts. In this context, digital technologies are a new test for all of us. We have to ensure a human rights-based approach to new technologies, guaranteeing that existing international legal norms are fully implemented and effective in all spheres of life. Whether something takes place offline or online should not make any difference as far as human rights are concerned. Ladies and gentlemen, Austria is proud to have served as a member of this Council for the last 3 years, and we will continue to be a steadfast ally in all international efforts to protect human rights. Thank you very much. Thank you. Y ahora tengo el honor de darle la palabra a Su Excelencia, el señor Cornel Feruta, Secretary of State for Global Affairs and Diplomatic Strategies, Ministro de Relaciones Exteriores de Rumania. Bienvenido, tiene la palabra. Romania, you have the floor, sir. Excellent. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Haute Commissaire, Excellences, Mesdames et Messieurs. Je tiens à vous féliciter, Monsieur l'Ambassadeur, pour cette occasion que vous avez de diriger ce Conseil et de vous assurer aussi de l'entier appui de la délégation roumaine. Monsieur le Président, la promotion et la protection des droits de l'homme sont devenus plus importants que jamais. Je salue le message du secrétaire général des Nations Unies et je souligne notre soutien pour le système universel des droits de l'homme qui fait partie de l'engagement de mon pays pour un multilatéralisme fort et efficace fondé sur les règles. La Roumanie continuera toujours à plaider en faveur des droits de l'homme tout en soulignant l'importance méritée en tant qu'un des 3 piliers de l'ONU. En même temps, je tiens à féliciter la haut-commissaire, Madame Michelle Bachelet, pour son travail inestimable de promotion et de protection des droits de l'homme, particulièrement dans cette période très difficile. La Roumanie soutient fortement l'indépendance du bureau et de la haute-commissaire. Malgré les turbulences de la période actuelle, au cours de laquelle nous devons faire face à un dur défi planétaire, le Conseil a prouvé être à l'auteur des attentes, prêt toujours à remplir ses fonctions. Et c'est très important. En mars dernier, lors de notre réunion, nous avons renouvelé l'engagement de défendre le respect des droits de l'homme, la coopération multilatérale, l'égalité et la non-discrimination, le droit de chacun de vivre en paix et en sécurité. Et maintenant, il devient de plus en plus évident que nous devons rester tous fidèles à nos engagements, aux valeurs universelles et aux principes fondamentaux, à notre devoir de défendre la vie et à notre espoir de préserver la sécurité mondiale. De plus, tout au long de ces dernières années, les pressions, les menaces, les conflits et les crises n'ont pas cessé d'augmenter, tout en compliquant beaucoup nos efforts en faveur de la stabilité, du développement et de la paix. Mr. President, 8 years since the illegal annexation of the autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol by the Russian Federation, we see yet another violation of Ukraine's sovereignty and territorial integrity through Russian Federation's recent unprovoked military attack against Ukraine, and this decision to recognize the self-proclaimed separatist republics in Donetsk and Luhansk regions of Ukraine as independent entity. We are deeply concerned about the human costs of this aggression. We are also deeply concerned about its unpredictable implications on human rights and humanitarian situation in Ukraine. We welcome, therefore, the urgent debate on humanitarian and human rights consequences
of the Russian unlawful attack on Ukraine to be held later this week. It is the crucial duty of this Council to monitor and verify reports of human rights and humanitarian law violations. Mr. President, distinguished delegations, we are gravely worried about indiscriminate attacks on civilian areas, causing the loss of lives of many civilians and substantial damage of civilian infrastructure, such as hospitals. The Russian Federation should immediately halt indiscriminate attacks in violation of international law. We reaffirm our strong support for the territorial integrity and sovereignty of Ukraine. Romania is in full solidarity with the people and the government of Ukraine. We call for an immediate cessation of aggression and the immediate withdrawal of the Russian armed forces. We will continue to support Ukraine alongside our international partners, and Romania is very committed to facilitate the safe entry of Ukrainian refugees, and we have taken measures to prepare for an increasing flow of people. The numbers are growing daily. We have also assisted many nations around the world and international organizations to evacuate their nationals or staff, and we will continue to do so. I also want to share our concerns regarding reports of hundreds and thousands of people arrested by the Russian authorities for exercising their basic rights to freedom of opinion, expression and peaceful assembly while protesting the war against Ukraine. All persons arbitrarily detained must be released immediately. Mr. President, distinguished delegates, a year ago we have announced Romania's candidacy to the Human Rights Council for 2023-2025 term. Our priorities are fundamental to the raison d'etre of the Human Rights Council, which is the meeting point of our promises of a safer future for our fellow citizens and for those without any protection. True to our solid support for human rights, democracy and the rule of law, Romania remains committed to work for their consolidation and enhanced resilience, taking into consideration also the impact of new technologies and the needed safeguards to prevent and fight threats. Our long-standing principled position to prevent and combat discrimination, racism and xenophobia will continue through preemptive positive approaches based on an inclusive agenda, education and strengthening the culture of tolerance. The recent adoption of the National Strategy for Preventing and Combating Anti-Semitism, Xenophobia, Radicalization and Hate Speech, as well as legislation introducing the study of Jewish and Holocaust history in high school, stands proof of our determination in this regard. The rights of women and girls remain one of our priorities. We approach gender equality and the fight against gender violence both as objectives of human rights and as prerequisites for social justice development, peace and progress towards achieving the 2030 Agenda's targets. One ministerial portfolio in the Romanian government is dedicated to equal opportunities. Romania will continue to display efforts for achieving institutional gender parity, for women's access to public life or decision-making positions, for eliminating violence, discrimination, stereotypes, and pay gaps. New generations depend on our respect for women and girls' rights and their realization. Freedom of expression is today under a pervasive attack globally, irrespective of countries' GDP, digital accessibility, or other historical or cultural determinants. With so many visible basic deprivations or moral suffering people are confronted with, the risk of overlooking the realization of the freedom of expression is high. Conflicts begin and are fed in with misinformation, hatred, call to violence online and offline, with repressing dissent, curtailing the civic space or media freedom limitations. The freedom of expression is the cherished right and way of living liberty. It is the essence and the guarantee of any functioning democracy and pluralistic and open society. And Romania will stand for its respect at home and everywhere abroad. Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, these are our priorities for our bid to join this prominent body.
and we will continue to promote effective multilateralism in the service of the rules-based international order and for the benefit of our resilient democracies. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Thank you very much, Y ahora tiene la palabra I now call en representación de la Unión Europea, representing the European Union, Su Excelencia Josep Borrell Fontel, His Alto Excellency Joseph Representante de la Unión Borrell, Europea High para Representative Asuntos of the Extranjeros European y Union Políticas de for Seguridad y Foreign Vicepresidente Affairs and de la Security Comisión Policy, Europea. Vice President of the Tiene la palabra. European Commission. You have the floor. We gather today at this 49th session of the United Nations Human Rights Council. The Russian Federation is pursuing its military aggression against Ukraine, including attacks on civilians. This is not only an attack on a free, democratic, and peaceful Ukraine, it's an attack on global stability and security, an outrageous violation of international law, and a violation of the basic principles of human coexistence. So let me begin by making it very clear the European Union condemns in the strongest terms Russia's unprovoked attack on Ukraine. We support the democratically elected government of Ukraine and its efforts to defend its territory and its people. We stand by the women and men of Ukraine whose courage and determination is an inspiration to us all. And we echo the United Nations Secretary General's appeal to Russia to stop its aggression and the High Commissioner's words of grave concern over civilian casualties and the human rights implications of Russia's actions. The Human Rights Council must address this crisis in all its aspects and do so now. While we are focusing on the war in Ukraine, we cannot forget other situations where basic human rights are being violated. Let me mention briefly some of them. First, in Belarus, more than 1,000 political prisoners have been locked up because they dare to protest peacefully, and independent media and civil society are being repressed. The Lukashenko regime is complicit in facilitating Russia's military invasion of Ukraine and should be held accountable for that. In Afghanistan, girls are prevented from going to schools, and human rights defenders, journalists, and minorities are hiding or fleeing the country in fear of their life. In Myanmar, the military ignored the results of democratic elections and uses violence against its own citizens. In northern Ethiopia, a humanitarian emergency is happening before our eyes, with credible allegations of massive human rights abuses and violations of international humanitarian law. Moreover, we are seeing an attempt by some, Russia, to reshape the core principles of international relations. They seek to relativize key concepts of human rights and democracy, arguing that all states are sovereign, not people. If this revisionist campaign succeeds, we run the risk of moving back to an international order where might will be right. Let us remember that human rights are the law, are the international law, but they are much more than a law. They are about the dignity of human beings. They don't belong to any state. They don't belong to any system. They belong to the people, all people in the world. And on this I want to be clear. Human rights are universal and indivisible. They are the rights of all human beings. The European Union will not accept any effort to undermine fundamental freedoms or existing international human rights obligations. All members of this Human Rights Council and the United Nations Security Council must respect the responsibility and obligations that come with their membership. And this Council's mandate is to ensure that human rights are upheld everywhere and applied to everyone,
without any distinction between countries, and that means all human rights, economic, social, cultural, civil, and political. Not only political, but also political. No country and no region has a perfect human rights record. No one of us is perfect. And that includes us, the European Union. Yes, we are not perfect. We have a lot of problems also. So I want to express the European Union full support for the High Commissioner Bachelet and to the independency of her office. Her office is the custodian of human rights norms, and the special procedures are the eyes and ears of the Council, and they must be allowed to do their work. Excellencies, multilateralism, with the United Nations at its core, remains the only way to achieve global peace, to achieve security and prosperity. And Russia's actions in Ukraine seek to make a mockery of multilateralism. And President Putin has shown his contempt for the United Nations Security Council. But no attempt by Russia, here in Geneva or in New York, to invoke international principles in justification will disguise the facts. The facts are the facts. And the action by President Putin and his government are the opposite of the principles on which the United Nations and this Human Rights Council are based. They must and will be held to account. I appeal to all United Nations members, big and small. I appeal to all of you to act with, to defend the principles and values of the United Nations at this Human Rights Council. Because global security only exists if it is based on human dignity and respect for universal human rights. Thank you. And now I have the honor to give the floor to Her Excellency, Ms. Belislava Petrova, Deputy Minister of Foreign Affairs of Bulgaria. Welcome. You have the floor. Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, it's a great honor to address the high-level segment of the Human Rights Council. And let me use this opportunity to congratulate His Excellency Ambassador Viegas on assuming the presidency of the Council and wish him every success in this venture. For more than 15 years of its existence, the Human Rights Council has emerged as a fundamental pillar of the universal system for protection and promotion of human rights at a global scale. It has adopted numerous resolutions of major significance and has set up arrangements for the scrutiny of human rights issues and situations and the investigation into various crises. Throughout these years, Bulgaria has demonstrated its commitment to the respect and promotion of human rights and has always tried to contribute to the reinforcement and efficiency of their international protection, building on the values and principles of international human rights law and on the understanding that individual rights and freedoms are universal and interrelated. But as I'm speaking at this moment, a worse security and humanitarian military crisis is unfolding in Europe, challenging and threatening the rules-based international order we have been building over the past 30 years, and the very principles and values on which it is founded. As we have witnessed on multiple occasions, armed conflicts pose one of the gravest threats to the effective enjoyment of human rights, and the ongoing aggression against Ukraine is no exception in this regard. We condemn in the strongest possible terms this unprovoked military invasion of Ukraine, which represents a gross violation of international law. Bulgaria supports unconditionally Ukraine's sovereignty, unity, and territorial integrity within its internationally recognized borders, including its territorial waters. Bulgaria urges Russia to cease the hostilities immediately, to withdraw from Ukrainian territory,
and to fully comply with its obligations under international law, including the purposes and principles of the UN Charter. Bulgaria deplores the negative impact Russia's invasion already has and will continue to have on the respect of human rights and on the humanitarian situation in and around Ukraine. We fully support Ukraine's request to the Human Rights Council to hold an urgent debate with a view to considering and adopting appropriate measures to address the gravity of the situation. The Council should remain seized with the matter until the problem is fully resolved. Bulgaria remains committed to the fight against COVID-19 pandemic and the efforts to overcome its socio-economic consequences. The respect for human rights is at the forefront of these efforts of the Bulgarian government. The goal is to provide all citizens with the best possible protection from the pandemic, including through access to information, medical care, vaccination, and social and economic compensations. School and university students, as well as other vulnerable groups, are in the focus of these efforts. International solidarity is also of crucial importance, and Bulgaria has contributed with vaccines, equipment, and other assistance to the efforts of many countries around the world to protect their citizens from the pandemic. Despite the pandemic, Bulgaria has kept its focus on combating all forms of racism, anti-Semitism, discrimination, intolerance, and hate speech. The institutions of the different branches of power work in close coordination to prevent and prosecute all such manifestations. The education of young people and the promotion of the traditional values of tolerance, mutual respect, and inclusion of the Bulgarian people benefit from a special attention. The act of racism, anti-Semitism, discrimination, intolerance, and hate speech remain rare in Bulgaria and do not go without appropriate reaction from the authorities and the society. Looking in the future, digital technologies are advancing ever more rapidly. The COVID-19 pandemic further accelerated this trend. This poses many new challenges in the sphere of human rights, and they require the special attention of the Human Rights Council. Likewise, the climate change and its universal negative impact on the humankind, including in the field of human rights, needs a more prominent place on the agenda of the Council. In this difficult period, the High Commissioner for Human Rights and her devoted staff deserve our appreciation and support for their relentless strive to advance the cause of human rights around the world. Mr. President, Bulgaria's first ever membership of the Human Rights Council successfully concluded last December. In 2021, the Bulgarian permanent representative in Geneva, Ambassador Czech, served as a vice president of the Human Rights Council and a member of the Council's bureau. During its membership in the Council, Bulgaria actively engaged in all initiatives related to the promotion and protection of the rights of the child, the equality of women and men, the empowerment of women, the rights of disabled persons, and the rights of other persons belonging to vulnerable groups. In a broader context, Bulgaria is convinced that human rights have a central place in the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Bulgaria remains dedicated to these noble goals and to the highest international human rights standards. Building on the experience of the membership in the Human Rights Council during the past 3 years, Bulgaria is pleased to put forward its candidature for a membership in the Council for the term 2024-2026 and counts upon the valuable support of all UN member states. Thank you. Thank you, Your Excellency. Y ahora tiene la palabra I now call Su Excelencia el señor Choi Yong-moon, Viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Corea. of the Republic of Korea. You have the floor. Mr. President, Madam High Commissioner, distinguished delegates, I very much appreciate this chance to address the Human Rights Council this year. I wish to thank High Commissioner Michelle Bachelet and the OHCHR for their tireless dedication to safeguard the human rights and dignity of those left behind. Last year, conflicts broke out in many parts of the world.
which led to the suppression of civilians and attacks on human rights defenders. At the same time, the ramifications of the COVID-19 pandemic extended far beyond the area of health. The socio-economic crisis generated by the pandemic has led to increased inequality, discrimination, and poverty. For its part, the Council held 5 special sessions in an effort to deal with these and other urgent challenges to human rights. The Republic of Korea believes that the Council has an even greater responsibility in such time of crisis. We start this year with yet another human rights crisis unfolding in Ukraine. The Republic of Korea strongly condemns Russia's aggression, as it is a clear violation of the principles of the UN Charter. For this reason, the Republic of Korea voted yesterday in favor of convening an urgent debate on the situation of human rights in Ukraine. The ROK condemns all violations of international humanitarian law and human rights. The reports of civilian casualties are causes of grave concern. The use of force that causes innocent casualties simply cannot be justified under any circumstances. A rapid, safe, and unhindered access of humanitarian assistance to those in need in Ukraine are urgently needed in order to protect civilians. The ROK is also closely watching the somber situation in Myanmar. The serious human rights situation is continuing even after the 1-year anniversary of the military takeover. We stress the need to keep monitoring the situation in cooperation with the relevant mechanisms, such as the independent investigative mechanism for Myanmar. Meanwhile, the situation in Afghanistan remains worrisome. About 400 persons of merit who came from Afghanistan to Republic of Korea are settling in as members of the Korean society. However, let us not forget the people still in Afghanistan. The fundamental rights and freedoms of all Afghans, including women and girls, should be fully respected. Mindful of this, the Republic of Korea will pledge $35 million this year as part of its continuing assistance to mitigate the humanitarian crisis regarding Afghanistan. Distinguished delegates, COVID-19 is affecting every corner of the globe, and the DPRK is no exception. The Republic of Korea has been closely watching the human rights and humanitarian situation in the DPRK with a profound interest and concern. We wish to underline that the international community should continue to engage the DPRK for substantially improving the human rights and standard of living of the people in the North. We also hope that the DPRK will respond to our calls for a lasting resolution to the tragedy of the separated families, which remains as one of the most urgent humanitarian issues on the Korean Peninsula. Distinguished delegates, over the years, the ROK has brought the Council's attention to new and emerging digital technologies and their human rights implications. 2 resolutions have been adopted with broad support. As a follow-on measures to the resolution, the first expert consultations will be hosted by the OHCHR next week, with a focus on the application of the UN guiding principles on business and human rights to technology companies. We look forward to the active participation of all stakeholders. Last but not least, the Republic of Korea wishes to stress the importance of the Women, Peace, and Security agenda. Based on its historical experience, the Republic of Korea is firmly committed to advancing this agenda, especially by addressing conflict-related sexual violence around the globe. In this vein, the Republic of Korea, a strong advocate of the survivor-centered approach, launched the Action with Women and Peace initiative in 2018 and convened 3 international conferences so far to galvanize public awareness and political will on this issue. 3 decades ago, the late Ms. Kim Hak-sun became the first survivor of the so-called Comfort of Women to testify to the public her painful experience during World War II. The only way to pay tribute to these courageous survivors
is to remember the atrocious acts perpetrated against them and restore their honor and dignity. With a greater sense of historical responsibility, we will continue to heed the voices of the survivors. Distinguished delegates, the Republic of Korea will continue to play an integral part in the Council's noble work as a member of the Council. Our commitment to promote universal human rights lies at the very heart of our values. It would be an honor for us to stand here again as a member of the Council next year. Thank you. Thank you. Agora tenho a honra de convidar Sua Excelência o Sr. Francisco André, Secretário de Estado para Assuntos Estrangeiros e Cooperação do Portugal. Bem-vindo, tem a palavra. Welcome. You have the floor, Excellency. Senhor Presidente do Conselho dos Direitos Humanos, Senhora Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Senhoras e Senhores. Senhor Presidente, permita-me que comece por felicitá-lo, desejando-lhe os maiores sucessos nas atuais funções como Presidente deste Conselho, onde terá a contar sempre com a colaboração de Portugal. É uma honra dirigir-me ao Conselho dos Direitos Humanos em nome de Portugal, e ainda mais por poder fazê-lo em português. Contudo, faço com a tristeza de um momento sombrio que vivemos, talvez o mais sombrio na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Vivemos novamente uma guerra na Europa, uma guerra provocada pela Rússia, uma guerra ilegítima, ilegal, illegitimate and illegal in breach of international law and the United Nations Charter. Its impact has and will continue to have serious consequences. Portugal vehemently condemns Russia's military action in Ukraine. This unjustified aggression must stop now. We manifest our full solidarity with the Ukrainian people at this difficult time. Portugal stands ready to receive Ukrainians who wish to continue their lives in Portugal in safety. Neste momento em que, no leste da Europa, assistimos a flagrantes violações dos direitos humanos pela Rússia, é fundamental preservar o respeito pelo direito internacional, incluindo o direito internacional humanitário e o direito internacional dos direitos humanos. Senhor Presidente, superarmos a pandemia não teria sido possível sem os esforços concertados de todos, Estados, organizações internacionais, sociedade civil e comunidade científica. Permita-me que felicite as Nações Unidas, em especial o secretário-geral António Guterres e a alta comissária Michelle Bachelet, pelo incansável empenho e dedicação que colocaram na promoção, proteção e realização dos direitos humanos durante o combate à pandemia. Se há algo que a Covid-19 nos recordou, é que os direitos humanos estão presentes em todos os aspectos das nossas vidas, mesmo aqueles em que, por regra, nos passam despercebidos. A proteção dos direitos humanos e a mitigação dos efeitos nefastos da pandemia no seu exercício tem sido uma preocupação constante para Portugal e continuará a ser na fase da recuperação. Adotámos conjunto alargado de medidas para apoiar as pessoas em situação de maior vulnerabilidade, desde logo os migrantes, os requerentes de asilo, as pessoas idosas e os jovens, para prevenir e combater a violência doméstica e para prevenir manifestações de ódio, xenofobia e racismo. Ao mesmo tempo, empenhamos no apoio aos pequenos Estados insulares em desenvolvimento e aos países menos avançados nos seus esforços de luta contra esta doença, através da disponibilização de recursos e da formação de profissionais de saúde. Com o início da disponibilização de vacinas a nível mundial, começámos também a apoiar a vacinação internacionalmente. Portugal já doou mais de 5,3 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 a 12 países bilateralmente e através da iniciativa COVAX e do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Igualmente, durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, no primeiro semestre do ano passado, a promoção dos direitos humanos esteve no centro da nossa ação. Senhor Presidente, é mais urgente do que nunca uma aposta séria no multilateralismo, com os direitos humanos no centro de todos os nossos esforços. Temos de aprender com a pandemia para reconstruir melhor, caminhando para um mundo mais igual, mais solidário, mais participativo e sem discriminação, violência, ódio e preconceito. Sem direitos humanos, todos os direitos humanos, civis, culturais, económicos, políticos e sociais, não haverá desenvolvimento sustentável. Na resposta às alterações climáticas, queria saudar o reconhecimento há alguns meses neste Conselho do direito humano a um ambiente saudável, limpo e sustentável, direito reconhecido na Constituição Portuguesa já desde 1976.
Temos de manter uma perspectiva de direitos humanos no combate ao terrorismo, na gestão dos fluxos migratórios, na luta contra a desinformação e na gestão dos desafios colocados pelo mundo digital, entre os quais contam os ataques à liberdade de imprensa, ao bullying e à violência digital. Portugal continuará na linha da frente do apoio e da contribuição para o multilateralismo e para uma agenda internacional fortemente alicerçada nos direitos humanos. Portugal agradece ao Secretário-Geral das Nações Unidas o documento da nossa agenda comum, também apoiamos sem reservas e defendemos a implementação do apelo à ação para os direitos humanos. Continuaremos a apoiar o Sistema Universal de Proteção dos Direitos Humanos e a sua independência. O mandato do Escritório da Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, os órgãos dos tratados e o sistema de procedimentos especiais. As comemorações do 30º aniversário da Declaração e Programa de Ação de Viena em 2023 constituirão uma boa ocasião para a comunidade internacional reforçar o seu compromisso com o reforço do pilar de direitos humanos das Nações Unidas. Sr. Presidente, convidaria ainda todos a participarem no painel de discussão no próximo dia 22 de março sobre a importância de políticas públicas robustas e eficientes, de recursos adequados e de serviços plenamente operacionais para a proteção dos direitos económicos, sociais e culturais, para mitigar o impacto negativo da pandemia da Covid-19 e contribuir para os esforços de recuperação. Gostaria de assinalar também que, juntamente com um largo grupo de países, coliderámos também no ano passado uma decisão para assinalar o 10º aniversário do Fundo Fiduciário para apoiar a participação dos CITES e dos PMA nos trabalhos do Conselho de Direitos Humanos. O Conselho precisa de todos os países, grandes ou pequenos. O Conselho precisa também de continuar a incluir a sociedade civil em todas as vertentes da sua ação e condenamos todos os tipos de represálias e de restrições à livre participação da sociedade civil. Continuamos a presidir em Genebra ao grupo de amigos sobre os mecanismos nacionais de implementação, reporte e seguimento das obrigações e recomendações internacionais de direitos humanos. Orgulhamos ainda por, através da Comissão Nacional de Direitos Humanos, a que tenho o privilégio de presidir, Portugal ter as suas obrigações junto aos órgãos dos tratados em dia e uma maior coordenação interna em matéria de direitos humanos também alargada à sociedade civil. Sr. Presidente, tendo sido há mais de 150 anos um dos primeiros países do mundo a abolir a pena de morte, conquista de que nos orgulhamos e honramos, Portugal tem a abolição universal da pena de morte como um objetivo cimeiro da nossa ação externa. Não poupamos esforços na promoção da igualdade de género e estamos totalmente comprometidos com a realização dos direitos humanos de todas as mulheres e raparigas. O combate a toda e qualquer forma de discriminação, seja baseada em que motivo for, é um denominador comum de todas as ações de Portugal. A este respeito, gostaria de destacar a aprovação no ano passado do primeiro Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação para o período 2021-2025 e o nosso empenho, juntamente com a África do Sul, para as celebrações do 20º aniversário da Declaração e Programa de Ação de Durban. O direito à educação é um direito humano vital, também para o gozo de todos os demais direitos humanos, e é por isso que Portugal apoia a Plataforma Global para o Ensino Superior nas Emergências e o seu mecanismo de resposta rápida, iniciativa desenvolvida pelo antigo Presidente de Portugal, Jorge Sampaio, recentemente falecido. Portugal atribui prioridade à proteção, respeito e realização dos direitos humanos dos migrantes e por isso mesmo gostaria de destacar a importância do Acordo sobre Mobilidade de Pessoas no seio da comunidade de países de língua portuguesa assinado no ano passado. Sr. Presidente, 2021 foi um ano caracterizado por novos conflitos, pelo agudizar de tensões e de fenómenos de intolerância, por uma ilusão de democracia e por retrocessos ao nível da proteção de direitos humanos, especialmente das mulheres e das raparigas. Este ano 2022, apenas agora começado, traz-nos já o espectro da guerra e o seu cortejo de violência, destruição e horror. A invasão injustificada e não provocada da Ucrânia pela Rússia constitui um ato de agressão intolerável e inaceitável. Apelamos à Rússia para que cesse de imediato a operação militar, que regresse à negociação, à diplomacia e ao respeito pelas normas básicas do direito internacional. Estamos com o povo da Ucrânia e estamos do lado do direito internacional e do respeito pela Carta das Nações Unidas. E por isso temos de agir em conjunto para pôr termo às violações e abusos, para garantir que os seus autores sejam responsabilizados e que as vítimas sejam protegidas e compensadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Excelência. Thank you, Excellency. And now I have the pleasure to give the floor to Her Excellency, Ms. Elizabeth Truss, Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Welcome. You have the floor. Mr. President, Excellencies, the UK is proud to defend and promote freedom around the world. We come here to the Human Rights Council to unite in this shared vision. Together, we have a moral duty
to stand up to aggression, especially when it comes from members of this very Council. We remain concerned about reports of violations from China, particularly Xinjiang and Tibet, and other parts of the world like Afghanistan and Myanmar. But today, we must face up to the urgent situation in Ukraine. As we speak, Russia continues with its illegal and unprovoked invasion of Ukraine. The consequences of Vladimir Putin's unjustified aggression are horrific. Russian troops are laying siege to once peaceful European cities. Tanks are tearing through towns while missiles hit homes and hospitals. Putin is responsible for civilian casualties and over 500,000 people fleeing, with the numbers still rising fast. The blood is on Putin's hands, not just of innocent Ukrainians, but the men he has sent to die. He is violating international law, including the UN Charter and multiple commitments to peace and security. He's violating human rights on an industrial scale, and the world won't stand for it. The UK stands united in condemning Russia's reprehensible behaviour. There are no shades of grey in this conflict. It is about right and wrong. This is President Putin's war against a sovereign nation. There can be no apologising or excusing it. I urge nations to condemn Russia's appalling actions and to isolate it on the international stage. Russia is now becoming a global pariah. Just last week, we joined over 40 countries at the OSCE in condemning its aggression. The Council of Europe also voted to suspend Russia. And at the UN, we joined over 80 members in backing a resolution condemning Russian aggression. Meanwhile, Russia stood alone in opposing it. This is the cost of isolation, and it's a consequence of Putin's war of choice. We must continue to lead a chorus of condemnation to show Moscow that Putin's ambitions will not succeed. This is a struggle, not just for Ukraine's freedom and self-determination, but for all our freedom and security. That is why the United Kingdom is proud to be at the forefront of support for Ukraine, economically, politically, and defensively. We were the first European nation to send defensive weapons to the country, and we're leading the way on humanitarian support. We've just pledged £220 million, including providing Ukraine with access to basic necessities and vital medical supplies for aid. And we call on Russia to enable unhindered humanitarian access into Ukraine and safe passage for civilians. Now is the time to come together with a strong response. We've joined forces with the United States, with the G7, with the EU, and other partners to take decisive action through sanctions. Together, we are cutting out the vast majority of Russia's banking system from the global financial system. We're using our collective heft, making up over half of the world's economy, to cut funding from Putin's war machine. And we're delivering severe economic costs through these sanctions, as ordinary Russians are finding from queues at their local banks and rising interest rates. These consequences will only increase in breadth and severity as the conflict goes on. We are working to squeeze the Putin regime harder and harder by steadily tightening the vice. We're going after the highest echelons of the Russian elite, targeting President Putin personally and all of those complicit in his aggression. Nothing and no one is off the table. Yet we cannot pretend that this is the first time Russia has subjected Ukraine to such aggression. This Council has heard many independent reports about widespread violations by Russia since their illegal annexation of Crimea in 2014. The Office of the High Commissioner has documented arbitrary arrests, detentions, intimidation and torture. Ukrainian political prisoners remain detained in Russia and Crimea, and many are subject to torture and denied medical care. Such abuses
are far from limited to Ukraine. Russia continues to show contempt for freedoms people deserve worldwide. It continues to undermine Georgia's territorial integrity in breach of UN resolutions. It remains responsible for widespread violations in Syria. This goes hand in hand with what is happening to Russian people at home. The Putin regime is dogged by allegations of arbitrary detention, police brutality and torture. It continues to suppress freedom across the board, from free speech to freedom of assembly. Political opponents like Alexei Navalny continue to face grave threats. There are reports of people from the LGBT community being arrested, tortured and killed in Chechnya. And the Kremlin continues to clamp down on civil society, shutting two of its oldest NGOs, International Memorial and the Memorial Human Rights Center. The Putin regime has left Russia's moral authority in tatters. It should be ashamed to sit in this chamber. We know many Russian people feel the same way, which is why thousands of people have been arrested across the country at anti-war protests. But no matter how hard the Putin regime tries, they cannot hide the truth. At this critical moment, members of this council must make their voices heard. Together, we can stand up to Russian aggression and back the Ukrainian people. We cannot rest in this task until Putin is stopped. Now more than ever, his regime will be held to account for its actions in Ukraine and across the world. Thank you. Thank you, Your Excellency. Excelencia, señoras y señores, esta fue la última oradora de mi lista para esta reunión. Nos volvemos a reunir esta tarde a las 3 p.m. para continuar con el segmento de alto nivel. Con esto doy por concluida la cuarta reunión del 49º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Muchas gracias. Gracias.